Hello, everyone. Good morning. Today is Sunday, and we are in here today to talk about our COVID-19 vaccine concern in our community. So, welcome to South Asian Women's Rights Organization today. And we will going to be in this presentation with some wonderful young women and with the international trained professionals, physicians, to discuss about the vaccine engagement process and also the concern about the vaccine hesitancy of the community, and also discuss it that what is the cause not to getting the vaccine and which way we can work together to make our community more safe and more active in Canadian society. So please welcome all the presenter in here. We have Patiti Sharkar, Mahima Alam, Hafsa Akhtar, and Nadira Begum with us today. So I would like to talk a little bit before we started. So can anyone move the next slide, please? So today we'll discuss about that how Sorrow is actively working the community to helping the people to rolling their sleeve and take the vaccination, and how we are educated the community to moving forward, and also supporting the community to maintain all the health and safety measurement of the Toronto Public Health Guideline, and also supporting them to access the economical, accessiveness and government's COVID-19 economic related benefited, and also helping the community to get the job that they immediately qualify for and safely working in the workplace. So these are the activities we're going to discuss details during this presentation. And also we're going to talk about the vaccine, COVID-19 vaccine side effect, and the 2 doses right now. And soon we might need to take the 3rd dose, that we'll discuss it, that what is this inside the booster dose. And also we're going to discuss that current situation, the vaccine engagement, COVID-19 pandemic in Ontario, Toronto, and Scarborough. And we also discuss the possible 4th COVID-19 wave that everyone thinks that we're going to get it soon. So that is the discussion we're going to be in here. And in Canada, how the South Asian communities are in Canada right now. What is our status as a women, South Asian women in Canadian society, and as a South Asian community in Canadian society regarding our economic and also our social and civic engagement in here. And we will discuss some of the fear and struggle about the vaccination during that we experienced during the last 4 months. And we're going to bring some recommendations that how we can make it more inclusiveness, more accessible for the people, and also make it more strong in our community. And there will be some questionnaire, and we will go our expertise, and also including myself and other students will answer this question. Can anyone move the next slide, please? So Sorrow's activity during this COVID-19 pandemic, we start March 2020, when the pandemic hit our community. We totally move all our activities to focusing on to support the community to survive and sustain in this time, because that times we find it out together we can achieve the sustainability and survival condition. Immediately we organize to bring all the information that we need it right now in the community regarding the health and also economy, and support the community to align with the society to apply all the COVID-19 benefit, and also following all the health and safety protocol and procedure. And sometimes we move our face-to-face services to the hybrid model. That one is we went to the Facebook Live and also the social media to connect with the people when we are not capable to do the face-to-face due to the pandemic situation. So all the service and everything is recorded in online, and our services to provide people the capacity building workshops continue about the computer literacy and job literacy is ongoing. And also we do it like we continue make lots of phone calls to the communities people to find it out where they are and how they are and what kind of needs they have
including the senior also. So we did recently, not recently, we start from March to call the people to find it out that how they can be vaccinated. So recently we got a health ambassador from the coalition with the Scarborough Health Network, and we fully activated this health ambassador to contact the people. Since March to right now, we almost contacted 540 people and supporting them for their vaccination, first and second doses. And we do a little bit survey in the community recently from June to right now to find it out how many vaccination is done in our contact list. And we find it out almost 99% people, those who all already take the vaccine one and also are preparing them to take the vaccine second. And we continue advocating with the group to see how we can make vaccine more accessible in the community. I hope everyone remember that recently bring a vaccination in Prairie Park, and that is the outcome of Sorrow's continue lobbying with the vaccine engagement group and find it out that how we can help the people to get the vaccine and how we can make it more accessible. We also assist the communities people to get COVID-19 vaccines and also economic support that I already said. And we find it out there is lots of intersectional barrier that people are facing, especially the senior, especially the people who has kind of disability and also are not capable to go to the vaccination and has some kind of chronic health condition. So we try to find it out that how we can help them to get the vaccine properly. আমি আমার প্রিয় কমিউনিটিকে সবাইকে বলতেছি যে আজকে প্রেজেন্টেশন আমি একটু ইংলিশ বাংলা মিশাই বলতেছি। আপনারা জানেন সরো এই ভ্যাকসিনের এই প্যান্ডামিক পিরিয়ডে কি কি সার্ভিস দিছে। আমাদের মেইন সার্ভিস যেটা দেওয়া হইতেছিল যে আমরা কিভাবে একসাথে বাঁচবো, এবং আমরা প্রচুর ফোন কল করতেছি এবং প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যারা নিডটা কি, এবং বেস্ট অন দ্য নিড উই প্রোভাইডেড সার্ভিসেস। আমাদের যে নিডটা ছিল যে এই প্যান্ডামিক পিরিয়ডে যে আমরা কি গভর্নমেন্টের হেলথ এন্ড সেফটি প্রোটোকল এন্ড প্রসিডিউর ফলো করতে পারবো কিনা, কারণ আমরা অনেকেই এই ইনফরমেশন গুলো কন্টিনিউ পাচ্ছিলাম না। সরো সেই সময় একটা লিডিং পার্ট নিল এবং রেগুলারলি সব ইনফরমেশন আমরা বাংলা ইংলিশ আমরা কমিউনিটিতে কন্টিনিউ প্রোভাইড করতেছি এবং আমরা ফোন কলের মাধ্যমে সেই ইনফরমেশন দেওয়া শুরু করলাম। এবং আমাদের জানা মতে আমার কাছে মনে হইতেছে যে আমাদের কমিউনিটি অলরেডি হেলথ এন্ড সেফটি প্রোটোকল এন্ড প্রসিডিউর ফলো করেছে। এবং এর ভিতরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল সাপোর্ট। ওই টাইমে গভর্নমেন্ট যতগুলি ইকোনমিক সাপোর্ট প্রোভাইড করছে চলো সব ইনফরমেশন সুন্দরভাবে কমিউনিটিতে প্রোভাইড করেছে এবং কমিউনিটির পার্সনদেরকে হ্যান্ডস অন ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান সার্ভিসেস উই প্রোভাইডেড যাতে তারা এই অ্যাপ্লিকেশন গুলি করতে পারে। এবং কন্টিনিউ আমাদের প্রত্যেক মাসে 50 to 60 অ্যাপ্লিকেশন উই হ্যাভ টু সাপোর্ট কন্টিনিউ পিপল টু অ্যাপ্লাই ফর সিআরবি, ভিআই এন্ড আদার বেনিফিট। এবং এর ভিতরে যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা পার্সনের সাথে কথা বলার পরে আমরা জানতে পারতেছি যে স্টিল দ্যাট দেয়ার ইজ এ হিউজ অ্যামাউন্ট নিড অফ দ্য কমিউনিটি, স্পেশালি দ্য পভার্টি, দারিদ্রতা দূর করাটা এখন খুব দরকার। কারণ এই কমিউনিটিতে সমস্ত টরন্টোর ভিতরে এই কমিউনিটিতে যেটা আনএমপ্লয়মেন্ট রেট সবচেয়ে বেশি 11.56, দ্যাট মিনস প্যান্ডামিকের সময় যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা ছিল এখন আমাদের সেই আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা এখনো আছে। সো উই হ্যাভ এ লটস অফ নিড। আমরা আমাদের government officials, local MPP and everyone, MP, every political leaders and policy maker, procedure, আমরা রিকোয়েস্ট করতেছি we need lot of support. Sorrow's hand should have to be strong if we have support from outside. আমাদের এই প্যান্ডামিক পিরিয়ডে আমরা যতটুকু মানে ভ্যাকসিনেশনের জন্য we are tirelessly working in the community. আমরা অনেক কাজ করতেছি। আমাদের ভ্যাকসিন এনগেজমেন্ট অ্যাম্বাসেডরকে দ্বারা আমরা ফোন কল করাইতেছি, সব ধরনের সাপোর্ট, ইভেন লাইক উবার সাপোর্টও দেওয়া হচ্ছে যে কমিউনিটিতে যে আপনারা কোথাও ভ্যাকসিন করতে যাবেন যাতে উবার রাইটটা আপনারা পেতে পারেন ফ্রিতে। উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট টু সাপোর্ট ইট, বাট স্টিল উই ফাইন্ড ইট আউট দ্যাট লট অফ পিপল আর নট ভ্যাকসিন। সো আমাদের এই ইনফরমেশন গুলো আমরা এখন প্রোভাইড করবো। আমি পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতেছি কারণ এই সব আমার অলরেডি ডিসকাশন করা হয়ে গেছে। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সি দ্যাট we are going to start it right now. That today's target is like আমাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে আমরা কোথায় আছি কমিউনিটিতে এবং কোথায় আমাদের যাওয়া উচিত, and আমাদের we are going to find it out some anecdotal evidence যেটা হইতেছে কি কি কারণে মানুষ ভ্যাকসিন দিচ্ছে না বা আমাদের এনগেজমেন্টটা কেন হচ্ছে না এবং আমরা কিভাবে ইন্সপায়ার করতে পারি যাতে আমাদের হেজিটেন্সিটা দূর হয়
এবং আমরা আমাদের ভ্যাকসিন নেওয়াটা শুরু করতে পারি। So please welcome all of the presenter in here. So I'm going to request our vaccine ambassador, Hafsa. Can you please come and just let us know that your activities and how we can helping the people for the vaccination and how we can proceed forward. Hafsa. Hi guys, so we're just going to talk about the COVID-19 vaccine for now, and we're just going to start with what about the 3 vaccines that right now Toronto is giving. Can somebody go for the next slide? Thank you. So there's actually Pfizer, Moderna, AstraZeneca that are given right now in Canada, and apparently only Pfizer is the only one that's approved for people who are 12 years of age and older. Moderna, AstraZeneca, people need to be 18 or older to be able to receive it. Also, Pfizer and Moderna, they're both mRNA vaccines. We're going to talk more about in the next slide. Can somebody go to the next slide, please? Okay, so there's like Pfizer, Moderna, and AstraZeneca, and so we recommend everybody to get the Pfizer, Moderna, and AstraZeneca vaccine, like whichever is available to them. However, most clinics are offering Pfizer and Moderna, both of them, so they have the both mRNA vaccine. So while we are honoring people's request, it's also, we tell people that whichever is available, please take that. But there are options, like if somebody want to go for a specific one, there are options to that. There's also pop-up vaccine clinics available that they're having throughout Toronto, and I think this month, August, they're having a lot of them in different locations. So we highly recommend people to check out like maybe Sora's Facebook account, or like we send out emails a lot of time about the pop-up clinic. So that's sometimes that comes in handy because people can look at the information. There's address given, time, everything information is given over there. A lot of people don't also like to stand in a line, so they can also book an appointment online. So that's also available. And also we also need the second dose of the vaccine. So just because some people, they think that okay, they took the first dose of vaccine and that's enough, but that's actually not enough. So we do need the second dose as a booster. Like the first dose is good to build up the immunity, but the second dose is needed for the booster so that it can last for a long time, so that we can get protected in a better way. Can somebody go to the next slide? Thank you. So mixing COVID-19 vaccine. So there are a lot of questions about it from the public. And actually, as I said, Pfizer and Moderna, they're both mRNA vaccines, so they're interchangeable. So it's actually like Toronto Public Health approves it, that like taking Pfizer as a first dose and Moderna as a second dose, it's totally fine. You guys gonna be protected from it, so there won't be any issues about it. However, it will take 2 weeks for the second dose to come into full effectiveness. So that's just something that we need to keep in mind. And it's not only about Pfizer and Moderna, it's about every vaccine. We first gonna get the vaccine, and after 2 weeks, we can assure that okay, now we're in full effectiveness. Yeah. So I'm going to pass it to Nadira Auntie, who's going to talk more about it. Can somebody please go to the next slide? Nadira, can you please unmute yourself? I'm sorry about that. Hi, hello everyone. Happy Sunday. So today we have a very promising young woman, Hafsa. এবং Hafsa খুবই dedicated vaccine ambassador, and Hafsa is well trained. এবং এটা এমনিতে আসেনি, আমাদের জার্নি শুরু হয়েছিল March 2020. Then continuous advocacy, tireless work from Soro, especially Sultana Jahangir. She tirelessly advocated for this community, যাতে আমরা আমাদের বাসার কাছে আমরা ভ্যাকসিন টেস্টিং সেন্টার পাই, ভ্যাকসিন পপ-আপ ক্লিনিক পাই, এবং ইভেন আমরা ভ্যাকসিন অ্যাম্বাসেডর পাই ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি। আমরা এটার পিছনে একটা রীতিমতো একটা হিস্ট্রি আছে, কিভাবে স্ট্রাগল করে আমরা এই জিনিসগুলো পেয়েছি। সো আমি খুবই হ্যাপি যে আমাদের এরকম ট্যালেন্টেড একদম প্রমিজিং ইয়াং লেডি পেয়েছি যে ভ্যাকসিন অ্যাডভোকেসি করছে। সো থ্রু হার ট্রেনিং, তার ট্রেনিং এবং তার এক্সপেরিয়েন্স থেকে যেগুলো আমরা পেয়েছি, এবং ওয়েবসাইট থেকে যে রিসার্চ করে, যে ভ্যাকসিন
এখন পর্যন্ত কানাডায় 3টাই অ্যাপ্রুভ হয়েছে, সেটা হলো ফাইজার, মডার্না অ্যান্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা। যেটা জনসন এন্ড জনসন এখনো কানাডা অ্যাপ্রুভ না। সো 3টা ভ্যাকসিনই আপনার রোল আউট হচ্ছে। তো প্রিভিয়াসলি অ্যাস্ট্রাজেনেকা আপনার বেশি রোল আউট হয়েছে, এখন অ্যাভেলেবিলিটির কারণে আপনার ফাইজার এবং মডার্না বেশি রোল আউট হচ্ছে। তো আমরা ফার্স্ট ডোজ অলমোস্ট অনেকেই পেয়ে গেছি। সো আমরা জানি যে ফার্স্ট ডোজের পর সেকেন্ড ডোজটা অনেকেই মিক্সিং নিয়েছেন। এটা নিয়ে অনেকের কন্ট্রোভার্সি বা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে ওয়াই, বাট এটা রিসার্চ করে দেখা গেছে রিসার্চ গুলো সাধারণত যে কোম্পানি যেমন ফাইজার বা মডার্না, ওদের যে আপনার সায়েন্টিস্ট আছে এবং ওরা একটা আপনার প্রাইমারি ডাটা আপনার কালেক্ট করে প্রিভিয়াস, যেমন ইসরায়েল একটা কান্ট্রি যে ডাটা কন্টিনিউয়াসলি সাপ্লাই দিয়ে গিয়েছে যার সঙ্গে মিক্সিং ডোজ পসিবল কিনা, দেন এটা আবার রিসার্চ হয় এখানকার পাবলিক হেলথ বা সবাই বা সিডিসি বা এসব দিয়ে। সো এটা একটা অ্যাপ্রুভ থিং যে আপনি ফার্স্ট ডোজ অ্যাস্ট্রাজেনেকা নেওয়ার পর সেকেন্ড ডোজ ফাইজার বা মডার্না নেওয়ার পর ফাইজার নিতে পারবেন, এতে কোনো সমস্যা হয় না। অন টপ অফ দিস দেখা যাচ্ছে যে মিক্সিং ভ্যাকসিন এ আপনার একটা অ্যাডভান্টেজেস আছে। সেই অ্যাডভান্টেজেসটা হলো যে আমাদের ওয়েট করতে হচ্ছে না, যে ওকে ফাইজারের পর নেক্সট ফাইজার সাপ্লাই আসার জন্য আমরা 3 মাস ওয়েট করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা নেক্সট ডোজটা মডার্না নিতে পারি। এবং এটাতে দেখা গেছে যে আপনার দুইটা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্ট মিলে ভ্যাকসিন দিলে যেটা হল ইমিউনো রিয়েকশনটা ভালো হয়। সো আপনার অ্যান্টিবডি যে আমাদের ইমিউনোলজিক্যাল যে চেইনটা অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন সেটা অনেক ভালো হয়। হ্যাঁ, আর এবং আরেকটা জিনিস দেখা গিয়েছে যে যদি আমাদের অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন ভালো হয়, এখন যে ভ্যারিয়েন্টস গুলো আসতেছে, যেমন ধরেন প্রথম আসছে আলফা, দেন বেটা, দেন নাও ডেল্টা, ডেল্টা প্লাস এন্ড ল্যামডা। সো এগুলোর এগেনস্টে কিছুটা আমাদের অ্যাডভান্টেজেস থাকে। তো পপ আপ ক্লিনিক যেটা এখন আগে আমাদের যখন ইনিশিয়ালি ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে, এটা খুব কঠিন ছিল, কারণ হচ্ছে যে অ্যাভেলেবিলিটি ছিল না। নাও এখন সব জায়গায় মোটামুটি পপ আপ ক্লিনিক এভরি উইকে হচ্ছে এবং আমরা কন্টিনিউয়াসলি ডিডব্লিউ জব নেটের মাধ্যমে সেই ইনফরমেশন দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা প্লিজ সেই আমাদের ডিডব্লিউ জব নেট থেকে যেই ইমেল গুলো আপনাদের পাঠানো হয়, প্লিজ চেক ইট যে কোথায় কোথায় হচ্ছে। এবং যারা আপনার রেজিস্টার্ড না তারাও আপনারা প্লিজ চেষ্টা করবেন এর সাথে রেজিস্টার্ড হওয়ার জন্য। নট অনলি দ্য ভ্যাকসিন ইনফরমেশন, আমরা আরো নতুন যে আপডেটেড ইনফরমেশন সেগুলো আমরা ডিডব্লিউ জব নেটের মাধ্যমে দিয়ে থাকি। এবং আমাদের যে ভ্যাকসিন অ্যাম্বাসেডর, ও কল করে সবাইকে, এবং আমাদের পিছনে আরো অনেক ওয়ার্কার আছে যারা কল করেন এবং তারা ভ্যাকসিন যে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার জন্য আমরা সেটা প্রথম থেকে শুরু করেছি যে কিভাবে আপনাদের আর্লি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যায়। সো এখন আমরা সেই কাজটা কন্টিনিউ করছি। সো আই থিঙ্ক দ্যাট সরো ডিড এ গ্রেট জব and deserve appreciation, but আমরা হ্যাপি হব যদি আমাদের কমিউনিটি 100% সবাই ভ্যাকসিন নিয়ে ফেলতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো I think we can move to the next slide. So side effects. So there are many side effects for vaccine, and maximum হলো common side effect যেটা আমরা অলরেডি জানি, যেমন ফিভার, হেডেক, feeling tired, nausea, vomiting, muscle aches, joint pains. তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ফার্স্ট ভ্যাকসিন নেওয়ার পর আমাদের যে পরিমাণ সাইড ইফেক্ট হয়, সেকেন্ড ভ্যাকসিন নেওয়ার পর অনেকের একটু বেশি হয়। এটা একটা কোয়েশ্চেন যে কেন আমার হচ্ছে। কারণ হচ্ছে যে প্রথমবার যার সাইড ইফেক্ট হচ্ছে সে হয়তো ভয় পায়, সেকেন্ড বার হওয়ার পর ভ্যাকসিন নেওয়ার পর হয়তো আমার সাইড ইফেক্ট অনেক বেশি হবে। ইটস ট্রু, বিকজ আমাদের ইমিউনো সিস্টেমটা বুস্ট আপ হচ্ছে, সে একটু উইয়ার্ডলি রিয়েক্ট করতেই পারে এবং সবার ইমিউনিটি সিস্টেম একভাবে কাজ করবে না। কেউ আছে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা মাসেল এক্স বা মানে আপনার আর্ম সোর যেটা আমরা বলি যে হাতে ব্যথা নিয়ে তার সবকিছু শেষ হয়েছে, কেউ ভমিটিং করে, কেউ ডায়রিয়া হয় এবং কেউ হয়েছে ফিভার, হেডেক হয়, এবং ইটস ভেরি নর্মাল ফর ফিউ পিপলস। বাট এটা যদি দেখা যাচ্ছে যে সাইড ইফেক্ট 5-7 দিনের বেশি চলে যায় এবং সিভিয়ার কিছু সাইড ইফেক্ট যেমন বলেন মায়োকার্ডাইটিস বা পেরিকার্ডিস এবং ব্লাড ক্লট হয়, তখন আমাদের আসলে আমাদের ফিজিশিয়ানের সাথে কনসাল্ট করতে হবে, তাদের অ্যাটেনশন নিতে হবে, দেন আমাদের ট্রিটমেন্টে যেতে হবে। একটা জিনিস যেটা হলো যে রিসেন্টলি যে রেয়ার সাইড ইফেক্ট মায়োকার্ডাইটিস এবং পেরিকার্ডিস, এটা নিয়ে আমি অনেক কোশ্চেন শুনেছি, মানুষজন আমাকে আস্ক করেছে। তো আমি এটা একটু ক্লারিফাই করতে চাই জিনিসটা কি এবং কতটা সিভিয়ার এবং কখন আমাদের ডক্টরের অ্যাটেনশন নিতে হবে। মায়োকার্ডাইটিস মানে হলো যে আমাদের যে হার্টের যে মাসল, এটার যে মাসেলের যে লেয়ারটা সেখানে একটা ইনফ্লামেশনের মতো। ইনফ্লামেশন মানে হলো ধরেন আপনাকে যদি স্কিনে পোকা কামড়ায়, এখানে যেমন একটা
চুলকে যায়, চুলকানো হয়, তারপর আপনার একটা বাম্প হয়, ফুলে যায়, একটু ফ্লুইড হয়, এটাকে আমরা ইনফ্ল্যামেশন বলি। তো সেম জিনিস আপনার হার্টের মাসেলে হতে পারে। তো এটা তো আমরা হাত দিয়ে ফিল করতে পারবো না, তখন যেই সিমটম গুলো হয় সেটা হলো একটু চেস্ট পেইন হবে, স্বাভাবিক ব্যথা হতেই পারে, তখন শর্টনেস অফ ব্রেথ হয়, মানে আমার একটু শ্বাস নিতে হয়তো একটু কষ্ট হয়, এবং অনেক সময় হার্ট রেসিং, যেটা বলি আমরা, যে বুকটা ধরফর করতে পারে। আপনাদের যদি ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে, স্পেশালি সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার পরে এরকম কোনো সিমটম হয় যে আপনার খুব দুর্বল লাগছে, আপনার বুকে ব্যথা হচ্ছে, আপনি একটু শ্বাস নিতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, আপনি এটা অবশ্যই ইগনোর করবেন না। আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন, আপনার যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান যদি না থাকে আপনি 911-এ কল করতে পারেন, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। এবং এই সিমটম গুলো সাধারণত দেখা গেছে ইয়ত যারা আপনার বয়স্কদের চেয়ে ইয়তে বেশি হয়েছে, এবং মোস্টলি আপনার mRNA ভ্যাকসিন থেকেই হয়েছে। সোফার কানাডায় আপনার 165 কেসেস পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু কোনো ধরনের আপনার ফ্যাটাল কোনো কেস ছিল না। তো সবাই মোটামুটি 2-3 দিনের ট্রিটমেন্টের পর সুস্থ হয়ে গেছে। সো এটা একটা কমপ্লিকেশন, যে বাট ইটস ভেরি রেয়ার। সো এগেইন এটার জন্য আপনারা ভয় পাবেন না, কারণ এটার ইভেন আপনার COVID-19 আপনার মায়োকার্ডিটিস হতে পারে, এবং এটা 100 টাইমস মোর ডেঞ্জারাস দেন দ্য ভ্যাকসিন। সো ইট ইজ স্মার্ট থিং যে ভ্যাকসিন নেওয়ার পর অবশ্যই আমরা ভ্যাকসিন নেব, এটার জন্য আমরা বসে থাকবো না যে আমার হার্টের ডিজিজ হবে, কিন্তু আমরা যদি দেখি এই ধরনের কোনো সিমটম হচ্ছে, সো আমরা সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যাব। আর যেটা ব্লাড ক্লট, সেটা তো আমরা অনেক আগে থেকেই জানি যে কোভিড এর একটা সিমটম হলো ব্লাড ক্লট হয়ে যাওয়া। তো এটা আপনার ব্লাড ক্লট আপনার ব্রেনে হতে পারে, লেগে হতে পারে, অনেক সময় সিমটমটা আপনার পেটে ব্যথা দিয়ে হতে পারে, কারণ আপনার আমাদের যে পেটে যে আমাদের স্মল ইন্টেস্টিন এবং লার্জ ইন্টেস্টিন, এখানে যে আপনার ব্লাড ভেসেলস আছে সেখানেও আপনার হতে পারে, ক্লট হতে পারে। সো বাট দোজ টু সিমটমস আর ভেরি রেয়ার ইন মাই নলেজ। এর জন্য আমরা কখনোই ওয়েট করব না, ওকে ফাইন আমি সেকেন্ড ভ্যাকসিন নিব না, কারণ এটা হলে এটা হতে পারে, বিকজ আপনার এই ধরনের সিমটমস COVID-19 হওয়ার পরেও হতে পারে, এবং সেটা অনেক বেশি ফেটাল দেন দ্য ভ্যাকসিন। সো আমি কি নেক্সট স্লাইডে যেতে পারি প্লিজ? আচ্ছা, এখন যেটা আসলে হট টপিক, যে আমরা থার্ড বুস্টার ডোজ নিব কি নিব না। দুইটা রেকমেন্ডেশন আছে। যেমন আমি প্রথম যেটা বলি, WHO যেটা রেকমেন্ডেশন, এটা অনেকেই হয়তো ভুলভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারেন যে WHO ভ্যাকসিন থার্ড ডোজ নিতে না বলেছে। আসলে WHO এটা বলেনি। WHO কিছু আমাদের যে কান্ট্রি, যারা আপনার ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, যারা ভ্যাকসিন হোয়ার্ডিং করে বা আগে থেকে চেষ্টা করছে কিছু ভ্যাকসিন বুকিং করে রাখার, তাদের সিটিজেনদের লাইফ সেভ করার জন্য, ইটস নট এ ক্রাইম, বাট ভ্যাকসিন হোয়ার্ডিং কারণে যেটা হয়েছে যে আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড যে কান্ট্রি, আমরা প্যান্ডেমিকটাকে ঠিকভাবে রেসপন্স করতে পারিনি। যেই কান্ট্রিগুলোর ইকোনমিক অবস্থা ভালো না, যাদের আসলে আপনার কোনো প্যাটেন্ট নাই, যে এবং ভ্যাকসিন যে আপনার প্রোডাকশন করার কোনো ক্ষমতা নাই, যাদের কিনতে হয় এবং তাদের মানিও নাই, সেই দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওয়ান অফ দ্য দেশ হলো বাংলাদেশ, আমাদের হোমল্যান্ড। ওরা ওখানে ভ্যাকসিন রেট খুবই কম, লেস দেন 4%। তো WHO যেটা রিকোয়েস্ট করেছিল যে আপনার ধনী কান্ট্রি, আই মিন দ্য ওয়েলথি কান্ট্রি, যে কিছুদিনের জন্য এটা হোল্ড করতে, সো পুরো ওয়ার্ল্ডের 10% পিপলের যখন ভ্যাকসিনেশন হয়ে যাবে তখন যেন ওরা থার্ড ডোজে যায়। বাট ইসরায়েল একটা কান্ট্রি যেখানে 9.8 মিলিয়ন পিপল, ওরা যেটা চাচ্ছে থার্ড ডোজ শুরু করতে চাচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে। ইভেন আপনার জার্মানিও চাচ্ছে যে থার্ড ডোজ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করা। এতে যেটা হবে যে ভ্যাকসিন গুলা দেখা যাচ্ছে যে কান্ট্রি গুলা অলরেডি তাদের সিটিজেনকে 2টা ডোজ দিয়ে ফেলেছে, তারাই আবার ভ্যাকসিন দিবে। সো আমরা আসলে এখানে একটা ইনইকুইটি দেখতে পাচ্ছি, যে হেলথে যে একটা আপনার কি বলবো, একটা, যদি আমি বাংলায় বলতে চাই, যে একটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন থাকা উচিত আপনার পুরো ওয়ার্ল্ডে প্যান্ডেমিককে রেসপন্স করার জন্য, সেই ধরনের রেসপন্স পাবো না। সো WHO যেটা বলেছে, ওকে অ্যাট দিস মোমেন্ট যে ওয়েলদি কান্ট্রিগুলো, ওরা যদি একটু ডিলে করে থার্ড ডোজ দেওয়ার জন্য, তাহলে আদার যে কান্ট্রিজ গুলো আছেন, ব্রাজিল বলেন, বাংলাদেশ বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, পাকিস্তান বলেন, এই কান্ট্রিগুলো ভ্যাকসিন গুলো পেয়ে যেত। সোফার থার্ড ডোজ যেটা আপনার সায়েন্টিস্টরা বলছে, যে থার্ড ডোজ দিলে যেটা হবে, যে ভালনারেবল পিপল বা যাদের ইমিউনিটি সেকেন্ড ডোজ দেওয়ার পরে ওইভাবে আপনার বুস্ট আপ করেনি, তাদের আসলে ওরা থার্ড ডোজ দিতে যাচ্ছে। যেমন ইসরায়েল এবং জার্মানি চাচ্ছে যারা আপনার ওল্ডার পিপল, সিনিয়র্স এন্ড যারা ইমিউন কম্প্রোমাইজড, তাদের আপনার থার্ড ডোজ দেওয়া শুরু করবে, নট ইন জেনারেল পিপল। আর আপনি যদি as far as the concern from the scientist, তারা দেখেছে যে আসলে 6 মাস পর থেকে আপনার যে ভ্যাকসিনের যে ইমিউনিটিটা, সেটা উইনিং হতে থাকে, কমতে থাকে। সো
সেকেন্ড ডোজ পর 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে সাধারণত থার্ড ডোজটা দেওয়া শুরু করবে। সো অ্যাজ ফার অ্যাজ কানাডা কনসার্ন, কানাডা এখন এটা কনসিডার করছে না থার্ড ডোজ দেওয়ার জন্য, কারণ আমরা এখনো সেকেন্ড ডোজ দেওয়াতেও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সো আমাদের আসলে চিন্তা করতে হবে যে আমরা কিভাবে আমাদের 100% পিপলকে সেকেন্ড ডোজ দিতে পারি। দেন আই থিঙ্ক দ্য পাবলিক হেলথের উপর কাজ করছে, কারণ হচ্ছে যে রিসেন্টলি কিছু কেসেস পাওয়া গেছে যারা 2টা ডোজ নেওয়ার পর আপনার ইনফেক্টেড হয়েছে। সো আই থিঙ্ক দ্যাট থার্ড ডোজ যদি প্রয়োজন হয় হয়তো ইন ফিউচার কানাডা সেটা কনসিডার করবে এন্ড দে আর থিংকিং অ্যাবাউট ইট। ওকে, নেক্সট স্লাইড। ওকে, COVID-19 vaccine current situation. So maybe someone can come forward and do this, right? Yeah, thank you. Hi, everyone. So I'll be talking about the current situation and providing some data about how the vaccination rates are going in like at a Canadian stage, the Ontario stage, and the Toronto stage. So next slide, please. So I'll start off with the vaccination rate in Canada in general. So you can see that this data was taken today morning. It's the latest up to date as of August 6th. So you can see that the available age group that are able to take vaccines right now, 12 and older citizens, the vaccination rate, fully vaccination rate is 68% in Canada, while partially vaccinated, as in they have taken at least 1 dose, and then the eligible age group is only 21 partially vaccinated. So this data might be wrong, but this is saying that they have at least 1 dose. Next slide. So now we'll move on to the Ontario numbers. We have seen that at least 71%, as in 18 plus citizens of Ontario, are fully vaccinated, as in they have taken at least 2 doses of the either the mRNA, or if they have mixed and matched, they have 2 doses. We have at 81% who has had their first dose, and they're 18 plus citizens, and there we have at least 30% of Ontario citizens who have not been vaccinated, so they have not received any of the they have not received their first dose yet. Next slide. So recently in Scarborough, our community, we have seen that they have delivered or administered at least 500,000 doses within Scarborough from the Scarborough Health Network. And as again, we have in Toronto, 18 plus citizens, 75% of 18 plus citizens are fully vaccinated in Toronto. Next slide. This is some more Toronto-based numbers. So you can see that at least 72% have initiated their vaccination process, as in they have received their first dose. While out of that, 12 plus residents, there's 81% who have at least received their first dose. And then if you want to look at 18 plus or older residents, you can see that again, 82% have initiated their vaccination process. So they have received their first dose. But if you go on to see who have received their complete vaccination or have received at least 2 doses right now, you can see that 18 plus has only like 73%. So there's still a lot of work to do about getting everyone fully vaccinated with 2 doses of the COVID-19 vaccine. You can also see at the bottom over here, the vaccination rate by age group. So you can see that the 18 to 24 has somewhat high, like 90, almost close to 96% fully vaccinated. So, and then over here, you can see that when you get into older age groups who are working full time, from like 25 and like to 60 years old, you can see that the vaccination rate is slightly lower, and that we should be working towards making sure that the working age group who are working, let's say, especially in our community, in precarious employment, where they're working in closely packed and don't have the option to work from home, they should be getting vaccinated to protect themselves and our community. Next slide. So let's focus on our 2 neighborhoods that Sorrow provides services to, our catchment area. So Oak Ridge, as in M1L, where students as in like go to Salmonhern or Oak Ridge schools, our a fully vaccination rate, 18 plus, is only 64%, which is lower than the Toronto average. And if you go on to look at Taylor-Wincy, as in Christentown, that community has an even lower vaccination rate, and actually the lowest vaccination rate by neighborhood in Toronto. So Taylor-Wincy only has a
2% of vaccination rate, fully vaccinated population. Next slide. So this data was taken from the Scarborough community of healthy communities, Scarborough Center of Healthy Communities, and they have provided us with data about how many percentage of people still needs to be vaccinated, some demographical information. So you can see that in Taylor Macy, almost more than half of the population is immigrant, racialized community members. And then you can see that a lot of them live in core housing needs and do not have a lot suitable housing system. So they're living in cramped spaces. And as you can realize that in such a settings that if there were to be an outbreak, it would spread very quickly. So in Taylor Macy, Crescent Town, only 60% have of the population has taken their first dose, and only 51, only half of them have been fully vaccinated. You can see that the age groups that are specific for the vaccine coverage that are of concern. So we can see that these are working age group that have not been vaccinated, and they are concerned by the health networks. You can also see at the bottom, there are some notes about this community. You can see that this community has been continuously the lowest neighborhood by vaccine coverage. That means that they have not been receiving a lot of pop-up setups or not a lot of vaccine for the community itself. And you can see that a lot of the community members within this community are users of public transit, and that means that they don't have their own mode of transportation, as in a personal car, to get to any vaccine clinics not within their community. So let's say there are not enough pop-ups, they cannot go to, like, let's say the hospitals or Michael Garren or the Scarborough Health Network. They cannot get there with their own personal cars or mode of transportation. So that's one of the barriers. You can also see that it's one of the lowest neighborhoods in terms of core housing needs. So they don't get a lot of housing funding or sustainable or suitable housing that are up to standard. And you can also see that the average vaccination rate per age group, the median is 36. So this is the age group that a lot of people are not vaccinated in that neighborhood. Next slide. So this just shows you in a graphical sense that how many people needs to be vaccinated. Only 62% have gotten their first dose in Taylor Macy, while only about half has received a full vaccination. So they have received 2 doses. And then there's a lot of people still, close to 40% who have not been vaccinated. Next slide. So if you look at Oak Ridge, on the other hand, this community, there is a 73% or 74, close to 74% have received a vaccine, at least 1 dose. So this is a specific number, while fully vaccinated is only 65%. So there's a lot more that needs to happen about getting vaccine to these people, and also how we can support them to get vaccines, if not in the neighborhood, outside, and how they can, what special services that can be provided to this group so they can be vaccinated, like we can achieve a herd immunity within our community members. Next slide. So again, we can see that only 74% has received their first dose in Oak Ridge, while 65 have been fully vaccinated, meaning they have received 2 doses. And there's still significantly a quarter of our population in Oak Ridge that have not received any vaccines, either a first or second dose. Next slide. So in case you have been vaccinated, this is another reminder that in case you have been vaccinated and you're going back to work, or your kids are going back to school and they're required to show they have received their vaccine, you can go to this link that we'll provide in our Facebook comments section as well. You can go to this link and then follow through by providing your health card number, date of birth, postal code, and then looking for your vaccination receipt. So you can also download your vaccine receipt in case that your employer or anywhere that requires you to show your vaccination proof. Thank you, and I'll move on. I'll allow Nadia Auntie to go in that and translate for me. Okay, thank you, Pratichi. So I think she didn't introduce herself because everybody knows her very well. So this is Pratichi, and she is very meticulous with the statistics, and I love that. So statistics সব সময় খুব good visuals. So আমরা যাতে exact picture একটা বুঝতে পারি, but sometimes statistics কারোর জন্য একটু কঠিন হয়ে যায়, so আমি একটু
ট্রান্সলেট করে সহজ ভাষায় বলতে চাই যাতে সবার কাছে ইনফরমেশনটা চলে যায়। সো আমরা একদম 4th ওয়েভের নিয়ার বাই। সো আমরা টরন্টো যে পাবলিক হেলথ বা স্পেশালিস্ট থেকে আমরা যে ইনফরমেশন গুলা পাচ্ছি বা আমরা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছি কেসেস আর ইনক্রিজিং। So maybe we are getting the 4th wave, but we don't know in which capacity we are getting the 4th wave. It could be worse. এটা 3rd, 4th, 2nd wave মতো worse হতে পারে, আবার এটা মাঝামাঝি হতে পারে। We don't know, but একটা জিনিস শিওর যে আমরা আরেকটা ওয়েভের দিকে যাচ্ছি। So যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা আমরা দেখলাম is a bit of scary, কারণ হচ্ছে যে আমি যদি জাস্ট একটা প্লেন একটা ডেটা দেই যে আমাদের টোটাল ভ্যাকসিনেশন রেট 2 ভ্যাকসিনস যারা পেয়েছেন সেটা হলো 70%। এখন হলো যে কিছু টার্মিনোলজি আছে, টোটাল ভ্যাকসিনেশন কি, পার্শিয়াল ভ্যাকসিনেশন কি, আনইমিউনাইজড কি, এই জিনিসগুলো আমি একটু বলতে চাই। কারণ আনইমিউনাইজড এর মানে নাই যে আমি একটা ডোজও পাই নাই। আপনি যদি ফার্স্ট ডোজ পাওয়ার 14 দিনের মধ্যে আপনাকে আনইমিউনাইজ ধরা হয়, কারণ হচ্ছে তখন পর্যন্ত আপনার গায়ে কোনো ধরনের অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে না। সো আমি যদি উদাহরণ দিই, যেমন আজকে আমি আমার ফার্স্ট ডোজ পেয়েছি, নেক্সট 14 দিন পর্যন্ত আমি আনইমিউনাইজড অবস্থায় থাকবো, কারণ হচ্ছে যে ইভেন তো আমি একটা ডোজ পেয়েছি আমার গায়ে কোনো অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে নাই। আফটার 14 ডেজ আমি বলবো আমি পার্শিয়ালি ইমিউনাইজড, কারণ আমি ডেটা থেকে দেখা যায় যে একটা ফাইজারের আপনি যদি ভ্যাকসিন নেন, এমআরএনএ ভ্যাকসিন, ফার্স্ট ডোজ নেওয়ার 14 দিন পরে আপনার গায়ে যে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করবে অ্যারাউন্ড আপনার 48%। এবং ফার্স্ট ডোজ থেকে আপনার সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার যে আপনার ডিউরেশনটা এটা হলো আইডিয়ালি 21 ডেজ থেকে আপনার ফিউ উইকস হতে পারে। সো আমি সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার পর আবারও 14 দিন ওয়েট করতে হবে। এই পর্যন্ত আমি আসলে পার্শিয়ালি ইমিউনাইজ থাকবো, এবং সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার পর 14 দিন চলে যাওয়ার পরে যে আমার ইমিউনিটিটা হবে এটা হলো আপনার আইডিয়ালি হওয়া উচিত 95% ফর এনি এমআরএনএ ভ্যাকসিন। তখন আমি ওকে ফুললি ইমিউনাইজ বলবো। তো এই যে একটা পিরিয়ড ভ্যাকসিনের ফার্স্ট ডোজ থেকে আপনার সেকেন্ড ডোজ এবং প্লাস 14 ডেজ, কারোর জন্য এটা আপনার 2-3 মাস হয়ে যায়। তো কিন্তু যে ভ্যারিয়েন্ট গুলা, বিশেষ করে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টটা যখন আসে, ওর কিন্তু 2-3 মাস সময় না, ও জাস্ট আপনার 1 ঘন্টা সময় নেয় আপনার 10-12 জন পিপলকে আপনার ইনফেক্টেড করার জন্য। সো দিস ইজ এ হিউজ রিস্ক যে আমরা যারা আনভ্যাকসিনেটেড আছি, কারণ হচ্ছে যে 4th ওয়েভটা সাধারণত তাদের উপরই খুব ইম্প্যাক্টেড হবে যারা আপনার আনইমিউনাইজড এবং পার্শিয়ালি ভ্যাকসিনেটেড আছেন। কারণ কিছু কেসেস আছে যারা ফর শিওর যে 2টা ভ্যাকসিনের পরেও হবে, কারণ ভ্যাকসিনের ইফেক্টিভনেস ছিল আপনার 95%। তার মানে হলো যে 5% যে পিপলটা আছে যে তাদের হয়তো তারা ইনফেক্টেড হতে পারে। কিন্তু এখন যে পিকচারটা দেখা গেছে, বিশেষ করে টেইলর মেসি, আপনার অনলি 50% পিপল এবং অক্রিজে হলো অ্যারাউন্ড 60% পিপল আমরা ভ্যাকসিনেটেড হয়েছি যারা ডবল ডোজ। সো আমি যদি চিন্তা করি যে আগামী 15 ডেজ এর মধ্যে আমরা 4th পেতে যাচ্ছি ইনিশিয়ালি, কিন্তু আমাদের 15 ডেজ এর মধ্যে আসলে কি আমরা অ্যাটলিস্ট 75% পিপল ভ্যাকসিনেটেড হতে পারবো? দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন। যদি না হতে পারি তার মানে কি 4th ওয়েভটা আমাদের এই যে এলাকাটাতে অনেক বেশি আসবে। সো যারা এই প্রেজেন্টেশনটা দেখছেন, যারা দেখছেন না, আপনারা প্লিজ ভ্যাকসিন যদি আপনাদের হেজিটেন্সি থাকে, আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনারা সরতে প্লিজ ফোন করেন। আপনারা আমাদের ভ্যাকসিন অ্যাম্বাসেডর আছে, ও হাইলি ট্রেন, এভরি উইকে সে ট্রেন হচ্ছে পাবলিক হেলথের ইনফরমেশন দিয়ে। আপনারা ইনফরমেশন জিজ্ঞেস করেন যে কার কোন সমস্যা হতে পারে, কে কোন ভ্যাকসিন নিতে পারেন, কারণ এখন ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবল। আগে একটা সময় ছিল ওকে আমি অ্যাস্ট্রাজেনেকা নিব না, আমি মডার্না নিব না, আমি ফাইজার নিব না, বাট এখন আপনার চয়েস অনুযায়ী আপনি ভ্যাকসিন নিতে পারছেন। হোয়াই শুড আওয়ার ভ্যাকসিনেশন রেট 50%? এবং আপনারা যদি ডাটাটা দেখি, একটা সুন্দর টেবলও দেখিয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্স, যেটা ওয়ান্ডারফুল, যে আপনার 18 নিচে মানে যারা আপনার ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকচুয়ালি সিনিয়র্স এন্ড আপনার ইয়থ, তাদের ভ্যাকসিনেশন রেটটা বেশি। মাঝখানে যারা আমরা ওয়ার্কিং গ্রুপ, তাদের ভ্যাকসিনেশন রেটটা কম। এটার কুড বি 2টা কজ হতে পারে। একটা কজ হলো যে এরা ওয়ার্কিং, এরা সময় পাচ্ছে না। সুতরাং এরকম যদি হয়ে থাকে আপনারা আমাদের ফোন করেন, আমরা ট্রাই করব যে যেহেতু সরো কন্টিনিউয়াসলি অ্যাডভোকেসি করে যাচ্ছে, সো ফার কিভাবে আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে ভ্যাকসিন দেওয়া যায়, কিভাবে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা যায় যাতে আপনাদের সুবিধা হয়। আর সেকেন্ড হলো যে poverty is a huge problem for our community. We are trying, Soro is trying, যত ইকোনমিক বেনিফিটস গভর্নমেন্ট দিয়েছে সেই ইনফরমেশন গুলা থেকে শুরু করে আমাদের যে এখানে যারা স্টাফ আছে তারা আপনার ইভেন আপনাদের অনেক হেল্প, মানে আমাদের যে কমিউনিটি পিপলকে হেল্প করছে কিভাবে মানে ম্যাক্সিমাম বেনিফিটস, অপটিমাম বেনিফিটস দেওয়া যায়। সো উই ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার, বাট আই থিঙ্ক দ্যাট আমাদের ভ্যাকসিনেটেড হওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ
ফোর্থ ওয়েভ যদি আমাদের উপর চলে আসে, একটা সময় ছিল যে পুরা কান্ট্রির উপর আপনার ওয়েভ এসেছে, তখন গভর্নমেন্ট আপনার জেনারেসলি ফান্ড দিয়েছে, কিন্তু একটা স্পেসিফিক এর মধ্যে যখন আসবে তখন সব ধরনের সুবিধা পাওয়াটা আসলে সমস্যা হয়ে যায় একটা স্পেসিফিক পিপলের জন্য। সো আমার আর্জেন্ট আপনাদের পিল হলো, আপনাদের প্রতি প্লি হলো যে আপনারা প্লিজ ভ্যাকসিন নিয়ে নেবেন, অ্যাভেলেবল যেটা আছে। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে হেলথ রিলেটেড, ইকোনমিক রিলেটেড, আপনার যে সরোর যে আপনাকে যারা ফোন কল করেন, আপনাদের অনেকের সাথে আপনারা ট্যাগ হয়ে আছেন, তাদের আপনারা ফোন করেন। সো উই উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু help you out. Thank you. So I think we can move to the next presenter. আচ্ছা, নেক্সট প্রেজেন্টারে মুভ করার আগে আমি একটু ইন্টারভিউ করি, সরি ফর দিস থিংস। দ্য মেইন থিংস ইজ ইন এখানে আমরা যেটা দেখতেছি যে ওভারঅল কানাডা the vaccination rate, overall Ontario's vaccination rate, overall Toronto vaccination rate, and the community's vaccination rate. আমাদের সারপ্রাইজ ইজ ইন এখানে যে টেলর মেসি এবং ওক্রিস আমরা প্রায় হাফ অফ দ্য পপুলেশন ভ্যাকসিন দেইনি এখন। সো এইটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় অ্যাট রিস্ক। আমরা যদি হাফ অফ দ্য পপুলেশন ভ্যাকসিন না দিয়ে থাকি, এই পপুলেশন যেটা ডেমোগ্রাফিকে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে যে ওয়ার্কিং এজ পিপল, আমাদের যে বেশিরভাগ ওয়ার্ক নেচার হচ্ছে প্রিকারিয়াসলি। আমরা যাচ্ছি ক্রাউডেড প্লেসে কাজ করতে, আমরা যাচ্ছি ফ্যাক্টরিগুলোতে, আমরা যাচ্ছি ফাস্ট ফুড সেক্টরগুলোতে। এইখানে আমাদের একটা পসিবিলিটি আছে আমরা এই কন্টামিনেশনে পড়বো। আমি কিছু কিছু সিনারিও আপনাদের কাছে দিচ্ছি, যেমন অনেক জায়গায় অনেকে বলতেছে ভ্যাকসিন কেন নিচ্ছেন না আপনি, আমি সময় পাচ্ছি না যাওয়ার জন্য। আর আমি ভ্যাকসিন নেওয়ার পর যদি 2-3 দিন অসুস্থ থাকি, অনেক সময় আমার এমপ্লয়ার কিন্তু আমাকে 2-3 দিনের পেড দেবে না, যদিও অনেক এমপ্লয়ার এটা কনসিডার করতেছে এবং যদিও গভর্নমেন্ট অনেক সময় এটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে। কিন্তু এই যে জিনিসগুলি, যে ইন্টারসেকশনাল ব্যারিয়ার গুলি মানুষ ফেস করতেছে, ওয়ার্কিং পিপল গুলো ইন আওয়ার কমিউনিটি, এই ব্যারিয়ার গুলি যদি আমরা রিমুভ করতে না পারি, তাহলে আমরা কিন্তু দ্রুত ভ্যাকসিনেশন করতে পারবো না। আমার একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল এন্ড এভরিওয়ান দ্যাট রেকগনাইজ দ্য ইন্টারসেকশনাল ব্যারিয়ার। একটা সাইজ সবার জন্য ফিট হয় না। সো আরেকটা জিনিস আমাদের আমরা সারপ্রাইজ হচ্ছে ঢাকা থেকে, আনএমপ্লয়মেন্ট রেট আমাদের কমিউনিটিতে অলমোস্ট 12%, যেখানে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কানাডার এখন বর্তমানে বা টরন্টোর এখন বর্তমানে 8%। তা আমরা অলমোস্ট 4% বিহাইন্ড আছি। আমরা কিন্তু একদম প্যান্ডামিকের সময় যে আনএমপ্লয়মেন্টের রেট ছিল হোল কান্ট্রিতে, সেটা আছে। তার মানে প্যান্ডামিকের সময় আমাদের কমিউনিটি যে সিচুয়েশনে ছিল, ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন ইকোনমিক্যালি, আমরা কিন্তু এখনো সেই সিচুয়েশনে আছি। তার মানে আমাদেরকে যে পভার্টিটা হচ্ছে আমাদের জন্য আরেকটা প্যান্ডামিক। আমরা দুইটা প্যান্ডামিকের উপর আক্রান্ত, একটা হচ্ছে কোভিড-19, আরেকটা হচ্ছে পভার্টি। সো এই যে ব্যারিয়ার গুলি, এইগুলি আমাদেরকে রেস করতে হবে, এগুলি আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে, এগুলি এলিমিনেট করতে হবে, নাহলে তো আমরা ফুললি ভ্যাকসিনেটেড হতে পারতেছি না। তারপরে অন দ্য টপ অফ দিস থিংস আমাদের অনেকের হয়তো হেজিটেন্সি আছে, যেমন হেজিটেন্সি থাকে অনেকের যে হ্যাঁ আমার একটা ক্রনিক ডিজিজ আছে, আমি ভ্যাকসিন নিলে কি হবে। আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, আপনারা আমাদেরকে কোশ্চেন করেন, অল অফ দ্য কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা আপনাদেরকে দিব। দরকার হয় এমন প্রফেশনাল লোকদের সাথে কানেক্ট করতে হবে যারা এই ব্যাপারে আমাদের থেকে বেশি জানে। তো তারপরে দিন শেষে আপনার নিরাপত্তাটা খুব জরুরি দরকার, আর সাথে সাথে কমিউনিটি নিরাপত্তা। ভ্যাকসিন না নেওয়াটা হয়তো আপনার চয়েস হতে পারে, কিন্তু অন্যকে অসুস্থ করে দেওয়া আপনার কোনো চয়েসের মধ্যে পড়তে পারে না। অর্থাৎ আমাদের রিকোয়েস্ট হইতেছে ভ্যাকসিনটা নেন এবং ভ্যাকসিনটা নিয়ে নিজেকে নিরাপদ করেন, অন্যদেরকে নিরাপদ করেন। আমি পরবর্তী প্রেজেন্টার যাওয়ার আগে আমি একটু ডলি বেগমরে আনতে চাচ্ছি। ডলি আমাদের প্রভিন্সিয়াল এমপিপি ইন সাউথ ওয়েস্ট স্কারবোরো এন্ড কমিউনিটির আমাদের প্রতিনিধি। সো ডলি আমাদেরকে বলবে যে স্কুল রিওপেনিং এর আগে গভর্নমেন্ট যেসব অ্যাকশন নিচ্ছে, হাউ ইটস গোইং টু বি এফেক্টেড এন্ড হাউ ইট ক্যান মেক আস সেফ। So please welcome Dolly, the MPP of Southwest Scarborough in Ontario. Thank you, Dolly. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. First, I just have to say that I was really impressed by Nadira's presentation. So thank you to Nadira Begum, who comes to all of these information sessions and does a fantastic job giving us a really wholesome picture. Amader
মানে আর বাংলা ভাষায়ও খুব সুন্দর করে সবার প্রশ্নের উত্তর সব এক্সপ্লেনেশন দিয়ে স্পেশালি আমাদের যে ইনফেকশাস ডিজিজের যে মানে কত ধরনের কত মিসকনসেপশন আছে সেগুলো এক্সপ্লেন করে তারপর ভ্যাকসিনের যে হেসিটেন্সি সেটার উপরও অনেক ইনফরমেশন দিয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট এন্ড আই ওয়াজ really impressed by that I do want to focus on a few things so আমি ফার্স্ট সৌরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ সৌর মানে গত বছর 2 বছর অলমোস্ট নাও it's hard to believe that it's been almost 2 years আমরা যে এই COVID-19 এই প্যান্ডেমিক আমরা ফেস করতেছি Soro's been doing a fantastic job and all of you have been working so hard putting on these information sessions putting on really good webinars but also working on the ground and helping people whether it's with making sure that we're getting clinics locally but also providing support to people who need really a lot of support যেটা নাদিরা শেষের দিকে বলতেছিল যে অনেক সাপোর্ট এখন আছে কিন্তু পরে কিন্তু সেটা না থাকতেও পারে so we have to be prepared for it আমরা যে এই পরিস্থিতি যে এখন আছি where the numbers are not as high COVID-19 infection rates are not as high it's thanks to the hard work of people in our communities and organizations like Soro because we have been doing a great job listening to a lot of guidelines making sure that we're getting vaccinated and making sure that we're keeping each other safe which is so critical at a time like this আমার মনে আছে গত বছর কিন্তু এই সময়ে আর মানে we were worried and the numbers were scary and then we went through different waves and the numbers increased and decreased so we're still a little bit worried কারণ আগামী সেপ্টেম্বরে যখন ক্লাস শুরু হবে আর যেটা গভর্নমেন্ট এখন বলতেছে যে we're going to get back to school normally which means সবকিছু খোলা কোনো classroom মানে there are in-person classes there is online class options but obviously there's going to be in-person learning as well which means that a lot of our young ones who are not vaccinated যারা 12 বছরের নিচে especially the little ones like kindergarten student kids are not going to be wearing masks because they're just kids so there's that risk and then obviously there is যারা 12 বছরের নিচে কিন্তু ভ্যাকসিন নিতে পারতেছে না ওরাও যখন ক্লাসরুমে যাবে বড় বড় ক্লাসরুম গুলোতে there is the risk is higher আর এরপরে আছে যখন আমরা দেখতেছি যে এই যে rate of vaccination right now আমাদের ওক রিজ কমিউনিটিতে যেখানে আমি আছি অথবা টেইলর মেসিতে অথবা ক্রিসেন্ট টাউন এরিয়াতে অনেক low vaccination rate which is a bunch of factors আমরা জানি যে অনেকেই মানে টাইম নিতে পারতেছেন না ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য অনেকেই বুঝতে পারতেছেন না যে কিভাবে কোথায় গিয়ে দিতে হবে সো এই ইনফরমেশন গুলো আমরা এই যে from this kind of forums you're able to come out and find this information it's also in Bangla in Urdu in Hindi various languages in Tagalog in Cantonese Mandarin there's or Tamil so আমাদের কমিউনিটিতে অনেক ভাষায় এই ইনফরমেশন দেওয়া হইতেছে এখন and so that it's very accessible to people and the other thing that I want to point out is the Ontario government after a lot of fight I would say almost a year of fighting with big organizations like yourselves where we fought for paid sick days goto April Ontario government April 2021 April 29 2021 the Ontario government actually passed an ESA amendment যেখানে paid infectious disease emergency leave দেওয়া হয় সো সেটা আমি জানি যে আমরা যেভাবে পেইড সিক ডেজের জন্য ফাইট করলাম সেই ফাইটটাই এখনো কন্টিনিউ আছে কারণ আমরা জানি অনেকেই আরো বেশি দিন লাগে when you're quarantining you need more days but I want to highlight this very very clearly for everyone which is if you do get a vaccine আর যদি আপনার ভ্যাকসিনের পরে কয়েকটা দিন লাগে যখন you have to rest and you're feeling ill you are by the Employment Standard Act you have the time to take that time off and your employer is actually is required
to make sure that they give you that time off. So Ontario government আপনাকে একটা amendment pass করেছে in April 2021 where up to 3 days আপনি 3 দিন paid infectious disease emergency leave নিতে পারবেন, especially when you get your vaccine, for example. এরপরে 2 দিন আপনি অসুস্থ ফিল করলে আপনি এই দুইটা দিন ইয়ে করতে পারবেন. So this is very important because I know a lot of people who are really worried about not being able to take that time. This is going to be really, really important. আর যদি আপনার still hesitancy থাকে, যদি মনে করেন যে অনেকে নিতেছে দেখি ওদের কি হয় ভ্যাকসিনের পরে, কারণ সেটা আমি শুনতেছি অনেকেই বলতেছে যে আমার ফ্রেন্ডসরা নিছে, I'm just waiting to see how they are what they're going to be like after a few months, what kind of experiments going on. I hope you have had enough experiment now, because it's been quite a few months since many of us have gotten our vaccines. I've been fully vaccinated now, and I can tell you about my experience right after the day I got my first or the day after I got my second, and many others who have gotten their vaccine, their second doses many months before. কারণ অনেক healthcare workers যারা কিন্তু frontline healthcare কাজ করতেছেন, ওদের কিন্তু they were qualified to get their vaccines before. So if you're worried about those people, those sort of reactions, talk to someone who has gotten it in like February, so that you can find out how they have been after months. But all to say is make sure that you're protected, you're staying safe, listen to the experts like Nadira here, and make sure that you're keeping your family and neighbors protected as well. কারণ সেটা শুধু আমাদের জন্য না, আমাদের আশেপাশে যারা আছে ওদের জন্য এটা জরুরি. So thank you so much again to Soro, to all of you, Potichi, all of you. You guys do amazing work. I'm so impressed, and keep up the great work, and always with all of you here. Anything that I can do, happy to support. Thank you. Thank you, Dolly, for your information in here. Yes, আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে যাতে সবাই আমাদের ভ্যাকসিনেটেড হয়। আর একটা জিনিস আমি অনেক সময় শুনতে পাই যে আমরা যখন কল দেই যে আমি তো বাসায় থাকি, আমি খুব একটা বাইরে যাই না, আমার এত ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য আমি ভ্যাকসিন নিচ্ছি না। আমার একটা কথা, আপনি বাইরে যাচ্ছেন না, কিন্তু আপনার ফ্যামিলি মেম্বার তো কেউ না কেউ বাইরে যাচ্ছে। এই ডিজিজটা কিন্তু কাউকে ছাড় দিচ্ছে না। অতএব আপনাকে বুঝতে হবে যে সবাই যখন প্রোটেক্টেড, ফ্যামিলি প্রোটেক্টেড। অনেক সিনিয়রদের কাছ থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি যে আমি একা থাকি, আমি ভয় পাচ্ছি, যদি আমার কোনো ইনফেকশন হয়, আমার কোনো কিছু হয়, আমাকে কে দেখবে? আমরা দেখবো, আমরা কমিউনিটির সবাই একসাথে দেখবো। আপনারা কেউ হেজিটেন্স করবেন না, আপনারা ভ্যাকসিন নেন, আমাদের কালেক্টিভলি আমরা সবাই সবাইকে সাপোর্ট করবো। কিন্তু এই জিনিসটা এখন আমাদের আর করার কোনো উপায় নেই যে আচ্ছা আমি নিবো না, আমি তো কাউকে সবসময় মাস্ক পরে আছি, আমি কাউকে এফেক্টেড করবো না, আমিও কাউকে এফেক্টেড হবো না। এই ডিজিজ এখন ভ্যাকসিনটা শুধু মাস্ক পরে থাকলেই হবে না, অনেকগুলি প্রোটেকশনের ভিতর দিয়ে যাইতে হবে। এর জন্য আমরা বলতেছি যে ইনসিকিউর সিচুয়েশনে না থেকে সিকিউর হলে সবচেয়ে ভালো। ভ্যাকসিন নিলে আপনি নিরাপদ, আর ভ্যাকসিন না নিলেও অনেক মানুষ যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছে না তাদের মৃত্যুর রেটটা অনেক বেশি। আর যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছে তারা হয়তো এফেক্টেড হবে, হয়তো অতটা কঠিন ভাবে হয়তো তার মৃত্যুমুখ হবে না, কিন্তু ভোগান্তি তো বাড়বে। আর প্রত্যেকটা মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন কিন্তু হেলথ কেয়ারের উপর চাপ পড়ে। আর এই হেলথ খরচটা বা চাপটা আমাদের যাতে না নিতে হয় সরকারকে বা আমাদের গভর্নমেন্টকে, আমাদের সবারই উচিত হচ্ছে যেটা হেলথের প্রোটোকল ফলো করা এবং ভ্যাকসিনেশন। আমরা একটু আমাদের প্রেজেন্টেশনে ফিরে যাই, বাকি প্রেজেন্টেশনটা আমরা দেখি, তারপর আমরা ডিসকাশন করবো। সো প্লিজ ওয়েলকাম দ্য নেক্সট প্রেজেন্টার। থ্যাংক ইউ। Could you go to slide? Yeah, this one. Okay. So thank you, Putsi and Nadyanti, for the vaccine update on our surrounding neighborhoods. I will be discussing the perspectives for COVID-19 infection rates in the coming weeks and what this means for South Asian communities such as ours. So according to University of Toronto epidemiologist, Dr. Colleen Furness, the fourth wave is going to be primarily experienced by unvaccinated people. But it is important to note that the spread of COVID-19 among the unvaccinated isn't an isolated problem. It does affect everyone, even the vaccinated. So warnings of the fourth wave like these are especially concerning amid the spread of the Delta variant, which is more contagious and may even cause more severe illnesses than the previous strains. So vaccines are the only long-term solutions to curb the spread of these strains. So next slide.
In Canada, the most disadvantaged communities are the most at-risk populations, and South Asian communities are no exception. Next slide, please. So as of 2016, 17% of the regional population in the Greater Toronto Area were South Asian immigrants. So of course, this number has grown significantly since 2016, but statistics show that compared to Caucasian Canadians, these groups of people are generally have 5 to 10 times higher COVID-19 infection risks and 1.5 to 2 times higher COVID-19 mortality risks. South Asian immigrant populations, such as that of our community, have a greater risk of infection and mortality as a result of many things. But the root underlying cause of these things are the underlying socioeconomic conditions. So that will be discussed in details in the next slide. So I'm going to transfer to the next presenter. Hello? Yeah. Presenter is me, right? Yeah. So my presentation থেকে আর আমি একটু আগে আতিয়া পর একটা মেসেজ পড়তেছিলাম কথাটা ঠিকই সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন is make us at risk. South Asian communities are under poverty before the pandemic. So like আমাদের poverty rate বেশি ছিল, আমাদের precarious worker presentation বেশি ছিল, especially women are affected very hit very hardly by the pandemic. Before the pandemic, আমরা যেটা বলি pre-pandemic condition, pre-pandemic condition of the socio-economic and also the women disadvantage and advantagement, also the poverty, that all affected during the pandemic and make us more at risk. So এখানে আপনারা যেটা দেখতেছেন the precarious job at workplace, সরো 90 almost like 5 বছর ধরে বা তারও বেশি ধরে আমরা কিন্তু রেজ করার কনসার্ন করার চেষ্টা করতেছি that inequality and disadvantage in the workplace, precarious work nature, যেটা হচ্ছে একটা slavery labor market তৈরি হয়েছে যেখানে staffing agency and all other them grinding the worker and সেখানে কোনো মানে হিউম্যান রাইটস কাজ করতেছিল না মানুষ ফাস্ট ফুড সেক্টর থেকে শুরু করে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে কাজ করছে তাদের বিটার এক্সপেরিয়েন্স যে ওয়াই লাইক দিস এইসব সেক্টর গুলো প্রফিট ডিপেন্ড হয়ে মানুষদেরকে মানে হ্যারাস করছে এবং এর ফলে যে ইনইকুয়ালিটি তৈরি হয়েছে যেমন আমাদের মেইন ইনইকুয়ালিটি হইতেছে আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট এখানে যেটা হইতেছে একটা দিক দিয়ে আমরা আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট দ্যাট উই আর দি স্কিল ওয়ার্কার নট গেটিং দিস জব ইন স্কিল রিলেটেড আরেক দিক দিয়ে আমরা আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট ছিলাম যে এখানে যে মিনিমাম ওয়েজ ছিল বিলো পভার্টি লাইন যেখানে আমাদের ঘর ভাড়া হাউজিং আমাদেরকে এক বেডরুমে আমাদের $2,000 লাগতেছে সেখানে মাস শেষে আমার ইনকাম আসতেছে মাত্র 1500 তা আমি খাবো কি ঘর ভাড়া দিব কি এই যে এইটা বিলো পভার্টি লাইনে মিনিমাম হয়েছে এখনো আছে এটা কিন্তু আমাদেরকে আগে থাকতে এফেক্টেড হতো এদিকে সবকিছুর দাম কিন্তু বেড়ে গেছে হাউজিং থেকে শুরু করে এক বোতল মিল্কের দামও বেড়ে গেছে কিন্তু আমাদের যে মিনিমাম ওয়েজ এটা কখনো মানুষের ইনকাম কখনো বাড়ে না এই যে একটা অসমতা মানে যেটা আমরা লাইফ চালানোর জন্য দরকার এবং আমাদের ইনকাম এই অসমতাটা কিন্তু প্যান্ডামিকের আগেও ছিল এবং প্যান্ডামিকের পরে কিন্তু এটা আরো বাড়ছে আপনারা তো খেয়াল করে দেখবেন যে মার্চ 2020 পর অনেক জিনিসের প্রোডাক্টগুলি কনজিউমার প্রোডাক্টগুলির দাম বেড়ে গেছে কিন্তু কেউ কেউ এই জিনিসটা খেয়াল করতেছে যে মানুষের কেনার ক্ষমতা কতটুকু কমে গেছে এখন কিন্তু আমাদের অনেক মানে ফ্লেক্সিবিলিটি কমে গেছে আমরা এখন মানে একটা খাবার খাইতে চাইলে কিনতে পারি না আমাদেরকে চিন্তা করতে আমাদের পকেটে পয়সা আছে কিনা তার মানে আমরা কম্প্রোমাইজ করতেছি ফুড এন্ড নিউট্রিশন এভরিথিং কম্প্রোমাইজ করতেছি আমাদের মানে দৈনন্দিন খরচ কিভাবে কাটা যায় যাতে অল্প পয়সায় আমরা বাঁচতে পারি আমরা যে প্যান্ডামিকের সময় গভর্নমেন্ট $2,000 বেনিফিট দিচ্ছে কিন্তু আমি যদি একটা জিনিস করি যে একটা ফ্যামিলিতে যদি একজন ইনকাম করতো সে কিন্তু প্যান্ডামিকের আগে মোর দেন $2,000 মিনিমাম ওয়েজ ইনকাম করছে কিন্তু এখন তাকে 2000 দেওয়া হচ্ছে এই 2000 এ সে ঘর ভাড়া দিবে না খাবে এই যে এইসব জিনিসগুলি আন্ডারলাইনিং ইনইকুয়ালিটি এটা ইম্প্যাক্টেড হয়েছে এই সময় এবং আমাদেরকে রিস্কে আমরা আমাদের হেলথ কম্প্রোমাইজ করে কাজে গেছি এবং কাজে যাওয়ার পরে আমাদের যে ইনফেকশন রেট এটা কিন্তু অন্য দিকে বেশি বাড়া এবং এই জিনিসটা কিন্তু গভর্নমেন্টের ডাটা থেকে আমরা দেখতেছি এবং আমাদের যে চোখে কমিউনিটিতে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং সরব দৈনন্দিন প্রত্যেক দিনই
এই ইস্যুগুলি প্রত্যেকটা অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্মে আমরা রেজ করতেছি, বাট আমরা দেখতেছি যে কাইন্ড অফ রিলাক্টেন্স দ্যাট লিসেনিং অ্যান্ড অ্যাক্টিভনেস ইজ নট ইন হিয়ার। কিন্তু দিন শেষে যদি সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি অ্যাফেক্টেড হয়, দে উইল অ্যাফেক্ট আদার কমিউনিটি। কারণ আমাদের এখন বাঁচতে হবে একসাথে, একা একজন কোনো মতেই বাঁচতে পারবে না। অতএব সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি ইজ at risk, and we have underlining all these conditions that we have that need to be deal right now. Otherwise আমাদের এই সিচুয়েশনটা অন্যদের এফেক্ট করবে। এবং এখন আর কেউ কোনো মতে ইগনোর করে। এই প্যান্ডামিক কিন্তু আমাদেরকে একটা জিনিস শিক্ষা দিয়ে গেছে, বাঁচতে হলে কালেক্টিভলি একসাথে বাঁচতে হবে। এখানে এই গভর্নমেন্ট সিস্টেম, 3 level of government system, there is no way they can ignore it anymore. যদি ইগনোর করে তাহলে ইনফেকশন বাড়বে, পভার্টি বাড়বে, এবং মর্টালিটি রেট, যেটা আমরা বলি মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু এইসব জিনিস শুধু আমাদেরই এফেক্ট করবে না, এটা টোটাল হোল সোসাইটিকে এফেক্ট করবে। সো টুগেদার আমাদেরকে বাঁচা শিখতে হবে। এবং আমার রিকোয়েস্ট গভর্নমেন্টের কাছে যে ডাটাটা দেখেন, যেখানে 12% আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, ইট মিনস সামথিং। এইটাই কিন্তু মেইন সোর্স হতে পারে, কজ হতে পারে যে ভ্যাকসিন হেজিটেন্সি। এইটা হয়তো মেইন কজ হইতে পারে যে ক্রাউডেড হাউজিং এ লিড করতেছে, তারা সময় পাচ্ছে না বা তাদের ইনকামের চিন্তা করতে হইতেছে। তারপরে আমরা যখন বলি যে এখানে যাতে ভ্যাকসিনের রেট কম থাকে, আমার রিকোয়েস্ট Scarborough Health Network and also East York Health Network কন্টিনিউ পপ-আপ ক্লিনিক দেওয়া উচিত, স্পেশালি ডেন্টোনিয়া পার্কে এবং আমাদের পেরিডাইট পার্কে, প্রত্যেকটা হাই রাইজ বিল্ডিং এর নিচে করে পপ-আপ ক্লিনিক দেওয়া উচিত। এবং প্রয়োজন হয় আমাদেরকে, আমরা এখন শুরু করবো সরকার থেকে আমরা র্যান্ডমাইজড কল দিব, আমরা জানতে চাবো যে ভ্যাকসিন কেন দেওয়া হচ্ছে না, আরো আউটরিচ করতে হবে কমিউনিটিতে। এবং আমাদের সবাইকে একসাথে কালেক্টিভ হইতে কাজ করতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব এই 50 or 64% কে আমরা যেন অ্যাটলিস্ট অন্টারিও বা ক্যানাডিয়ান রেটের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি। এবং এই কাজ একা একজনের পক্ষে সম্ভব না, আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে এবং ফাইন্ড আউট করতে হবে কস্টটা কি। আমরা অ্যানেকডোটাল ওয়েতে আমরা চিন্তা করে বের করতেছি, কিন্তু উই নিড exactly cause that why we are not getting, who are the people who are not getting vaccine and why they are not taking vaccine, what is the issue. So then let us talk with them, let us find it out that how we can help them to get the vaccination. Next slide please. So এটা আমি অলরেডি বললাম যে প্যান্ডামিকটা দুইটা প্যান্ডামিক, পভার্টি এন্ড কোভিড, দুইটা ইস্যুই কিন্তু আমাদেরকে এফেক্ট করতেছে। আমরা সব জায়গায় ইনইকুয়ালিটি দেখতেছি, যেমন নাদিরা প্রথম থেকে বলে আসতেছিল যে সামাজিক অসমতা সমান সমান না। এখন ইকুয়ালিটি আর ইকুইটি দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা যদি এখন সবার জন্য ইকুয়ালিটি করি তাহলে একটা সিস্টেমের ভিতরে যে পারবে পারবে, যে পাবে না পাবে না। কিন্তু ইকুয়ালিটি যদি ইকুইটি যদি ধরতে হয় তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে যারা পাচ্ছে না, যাদেরকে রিচ করতে পারছে না, তাদেরকে কিভাবে আমরা সিস্টেমটা মোর অ্যাক্সেসিবিলিটি করতে পারি, চেঞ্জ করে দিতে পারি। একটা সিস্টেম সবার জন্য কাজ করবে না। তা আমার রিকোয়েস্ট সমস্ত হেলথ ডিপার্টমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে find out the intersectional barrier the South Asian community faces. এখানে আমরা আছি, আমাদের এক্সপেরিয়েন্সেস intersectional barriers সম্বন্ধে let us talk with us and আমাদেরকে একটা ডিসিশন মেকিং অথরিটি দেওয়া হোক। প্রত্যেকটা পলিসি রিফর্ম করার সময় আমাদের ডিসিশনটা আমাদেরকে যাতে আমরা বলতে পারি যে আসলে আমাদের কিরকম সিস্টেম হলে আমরা পভার্টি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো, আমরা আরো ইনক্লুসিভ হতে পারবো, আমরা অ্যাডভান্স হতে পারবো, সেই অথরিটিটা আমাদেরকে দেওয়া হোক। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ডিসিশন মেকিং এর অথরিটিতে না যেতে পারতেছি ততদিন আমরা যতই ডাটা প্রেজেন্টেশন করি, যতই রিকোয়েস্ট করি, যতই আমরা চিৎকার করি, দে আর নট লিসেনিং। সো আমরা কিভাবে অথরিটিটা নিতে যাবো নেক্সট 3 ইয়ার্সে আমরা সেই কাজটাই করবো, কিভাবে আমরা ডিসিশন মেকিং অথরিটিটা নিতে পারি। আমি এর জন্য প্রচুর পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স দরকার, পলিটিক্যাল মুভমেন্ট দরকার এবং সিস্টেমের সবার সাথে একসাথে কাজ করা দরকার। আমার একটা রিকোয়েস্ট কমিউনিটিতে, এই কান্ট্রিতে সবারই এখন একসাথে কথা বলা উচিত আমাদের রাইট নিয়ে। এটা কখনোই করা উচিত না যে হ্যাঁ আমরা এখানে আসছি কাজ করতেছি কিন্তু আমাদের কেন রাইট নিয়ে ফাইট করতে হবে। সারা জীবনই রাইট নিয়ে ফাইট করতে হবে এবং ফাইটটা কন্টিনিউ করার জন্য উই নিড সাপোর্ট, উই নিড ওয়ার্কিং কালেক্টিভলি। এক সুলতান আর এক সরু করে কিছু হবে না, আপনাদের সবাইকে একসাথে করতে হবে। কারণ আমরা যদি আমাদের কমিউনিটিতে ইকুয়ালিটি আর ইকুইটিটা না আনতে পারি, আমরা যদি আমাদের কমিউনিটিকে অ্যাডভান্স করে নিতে পারি,
না নিতে পারি, পভার্টি কখনোই যাবে না এবং সারা জীবনে আমাদের কাছে শুনতে হবে যে উই আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ পিপল। একটা জিনিস মনে রাখবেন যে কানাডার যে কালেক্টিভলি বলে যে আমাদের উইমেনদের অ্যাডভান্স করতে হবে, সেক্ষেত্রে উইমেনদের অ্যাডভান্স করতে হলে যারা সবচেয়ে বেশি ডিসঅ্যাডভান্টেজ তাদেরকে ফ্রন্টে নিতে হবে। তার মানে হচ্ছে কি যে প্ল্যাটফর্মটা উঁচা করতে হবে, কারণ আমাদের বেসমেন্ট ওভার সাপ্লাই হয়ে গেছে। তারা আমরা রেশিয়ালাইজ উইমেন, আমরা সাউথ এশিয়ান উইমেন যারা আমরা প্রিকারিয়াসলি জব করতেছি, দিন আনি দিন খাচ্ছি এবং প্রতিনিয়ত জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনে পড়তেছি। এখন আমাদের কথা কাজ হচ্ছে আমাদের লিভড এক্সপেরিয়েন্স রিয়েল সিচুয়েশনটা তুলে ধরতে হবে। পভার্টিটা, দারিদ্রতা কোনো লজ্জার বিষয়, কিন্তু দারিদ্রতা থাকা অবস্থায় তাকে লুকায় রাখাটাই লজ্জা। এখন আমাদের কথা হচ্ছে দারিদ্রতাকে প্রকাশ করতে হবে এবং সিস্টেম চেঞ্জ করে আনতে হবে। কারণ হচ্ছে এখানে কেন আমরা দরিদ্র থাকি, যেখানে আমরা কাজ করে চলতে পারি। আমি যদি কাজ করে মিনিমাম $14 ইনকাম করতে পারি, সেটা যদি 14 এর জায়গায় 20 হয়, why should not I do? আমাকে তো ফাইট করতে হবে যে আমার কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে না। $14 is not the enough for one per hour. আমার লিভিং কস্ট যদি 20 হয়, আমাদের মিনিমাম ওয়েজ হওয়া হচ্ছে 20। তো এই ফাইটটা করার জন্য আমাদের সবাইকে একসাথে, এবং এই মিনিমাম ওয়েজ যখন আমরা 20 চাচ্ছি, সেম টাইমে আমাদেরকে বলতে হবে কোন কনজিউমার প্রোডাক্টের দাম যেন তারা না বাড়ায়। কারণ প্রোডাক্টের দাম আর মিনিমাম ওয়েজ যদি দরের ভিতরে যদি দুটা ব্যালেন্স না হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে সার্ভাইভ করা খুব কষ্ট হয়। আর সার্ভাইভটা করতে হলে কালেক্টিভলি একসাথে সার্ভাইভ করতে হবে। আমরা একসাথে কাজ করব যাতে আমাদের কমিউনিটিটা আরো ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং সুন্দর থাকে, এবং আমরা যেন ক্যানাডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডটা নিতে পারি। ক্যানাডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমরা 8 ঘন্টা কাজ করব, আমার পয়সার বাসায় নিয়ে আসবো, আমাদের পভার্টি দূর হবে এবং আমরা ভাড়াটা ঠিক মতো দিতে পারবো এবং আমাদের খাবার খরচটা ঠিক করে। এগুলি বেসিক জিনিস আমরা চাচ্ছি। আমরা এটা চাচ্ছি না যে আমাকে $1 মিলিয়ন ইনকাম করতে হবে। আমাদের কথা হইতেছে ফ্ল্যাট লেভেল, যেটা হচ্ছে যে আমি যেন খেয়ে পরে এই দেশে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি, দরিদ্রতা যেন আমাকে ফিল করতে না হয়, এবং সেটার জন্য সবাইকে মিলাই ফাইট করতে হবে। এবং এর জন্য আমি আমার একটা রিকোয়েস্ট, আসেন একসাথে কাজ করি। প্যান্ডামিক তো আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়ে গেছে, এবং সেই শিক্ষাগুলি আমরা একসাথে কাজ করে আরো সামনে নিয়ে যাই, যাতে আমরা আমাদের কমিউনিটিকে সুন্দর রাখতে পারি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো হিয়ার ইজ দ্য থিংস। আপনারা এই যে পিরামিডটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পিরামিডটা কিন্তু আমাদেরকে প্রুভ করতেছে যে প্যান্ডামিক, পভার্টি এন্ড লস্ট জব, এটা রেশিয়ালাইজ নিউকমারদেরকে কিভাবে এফেক্ট করতেছে। এটা কিন্তু একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড, আর আমরা কিন্তু এগুলির ভিতরে আছি। যেমন প্রিকারিয়াসলি লিভিং, হাই মর্টালিটি, সব সময় প্যান্ডামিক, কিন্তু যেখানে দরিদ্রতা সেখানে এই কোভিড-19, এইটাই কিন্তু আমরা এতদিন দেখে আসছি। যেখানে মানুষ ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে যাচ্ছে এবং যেখানে তাদের ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে কিন্তু কোভিড নেই, আর সেখানে কারা কাজ করতেছে। সো এই জন্য আমরা যারা রেশিয়ালাইজ পিপল, ওয়ান অফ দেম আর দ্য সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি, ওয়ান অফ দেম আর দ্য বাংলাদেশি কমিউনিটি। সো আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ইজ টু হাই, আমাদের প্রিকারিয়াস ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স ইজ টু হাই, আমাদের পভার্টি এক্সপেরিয়েন্স ইজ টু হাই। এর জন্য আমাদের প্যান্ডামিক ইনফেকশন এন্ড প্যান্ডামিক ইমপ্যাক্ট ইজ টু হাই। আমাদের সবার একসাথে কাজ করতে হবে। রেসপন্সটা কি, আমরা কিভাবে করলে আমাদের রিকভারিটা ওয়েল হবে, সুন্দরভাবে হবে। সো প্যান্ডামিকের ইমপ্যাক্টটাকে আমরা যেটা এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে, সেটাকে আমরা কিভাবে রেসপন্স করলে আমাদেরকে ওয়েল রিকভারিতে আসবে, দেন উই নিড টু টক টুগেদার। আমি খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে এই জিনিসটা নিয়ে ডিসকাশন করতে আসবো, এবং আমি রিকোয়েস্ট করবো যে যেখানে আছেন আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড হন, প্লিজ কন্ট্যাক্ট মি, আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, আমরা একসাথে কাজ করি যাতে আমাদের রিকভারিটা ওয়েল হয় এবং আমরা সবাই যেন সুস্থ থাকি, সুন্দর থাকি। So next slide please. I think Hafsa is starting in here, right? So I'm going to welcome to Hafsa to start again. Okay? Thank you, Sultan, for explaining about it. So when I did make some phone calls and I was talking to a lot of people, I noticed that a lot of people were having a lot of fears and struggling to get vaccines. And one of the main reason was they don't trust the vaccine. Like, like a lot of people are still hesitate about it. And like how other people sit over here, and Nadira undecided, Dolly undecided about it. Like, like just see what's happening with the people who already took the vaccine. And
and then, start getting vaccinated, because we need to protect our community and ourselves, obviously. And a lot of people who are in like South Asians, and most of them are frontline workers, and like they don't get like paid day off. Like they can call in sick, but it's not always that they're getting paid day off. Like maybe some places they will get the pay day off, but not every place, and that becomes a big factor for a lot of people. And a lot of people also don't want to stand in a like long line. So because like for example, like a lot of people work, so taking one day off just to stand in a long line and then get an appointment and then go back again to get the vaccine again, so that's for them, it's a little complicated thing to do, and it's also very time consuming. So that's another struggle that a lot of people face. Can somebody go to the next slide? Okay, so a lot of people also don't have the way to go there. I know for like SOAR, we are actually providing Uber codes. So a lot of people can, if you guys contact SOAR, we can give you the Uber code where you can go to the clinic for free or for like very little of charge. However, I would say that a lot of time, like, like the clinics would be really, really far away from the people. And even if there are Uber codes over there, it's not going to come with the entire expenses. So it's a little issue for a lot of people. And a lot of people who are disabled, they cannot go to the clinic alone. So there are services like, well, people can come to the home and give the vaccine, but it takes a long time. So like they just have to wait over there like like more than 1 or 2 months just to get the vaccine. So that's another struggle that they face. And a lot of seniors in Canada actually live alone, so they actually cannot go to places alone. Vaccine and pregnancy. So a lot of women who were pregnant, they're really concerned about getting vaccines. So a lot of women are thinking that, okay, if I get a vaccine, will my child get infected by, or will my child get the vaccine? Like what's happening over there? So that's another thing that they're really, really scared of. And like, would that cause any pregnancy complications? So that's something that a lot of pregnant women are still having the fear about. Can someone go to the next slide? Okay, a lot of seniors are scared about the side effects. So I think Sultan Ali talked about this before, that because most seniors live alone, there's nobody to take care of them. So they're more thinking about that, okay, I get the vaccine, but then I have the side effect. Who's going to take care of me? Like, I'm just going to be like, alone at home, and I might have some serious problem. So that's something that a lot of, like, it's not only South Asian community, a lot of other people are also facing that, and people from other communities. So that's a huge thing. And especially in South Asian communities, a lot of people are living in a crowded home. So we would see a family of 5 members are living in a apartment of only 2 rooms. So that's something that to look at, because nobody's living in, like, they're not having enough space. So when there's a crowded home, there is more risk of spreading the COVID-19. Like, everybody could be at home, and one person could be just going outside for work, and they might come home and they might carry the virus with them, and it might spread to the whole household. And we've seen cases like that before. So that's a huge risk that a lot of people still faces and faced before, and I think it will face in the future too if these issues are not being taken care of. And so no vaccine clinics near small stores or restaurants. So that's another thing. So some restaurants are, like, for example, Tim Horton. I know that there were some workers who wanted to take day off to get the vaccine, and they could not really go because, one, there's a shortage of workers, and the second is the manager was not letting them to go for a whole day, because like, as I said, the lining is a huge thing. You have to stand in line for the whole day to get the vaccine. So a lot of time consuming thing. So it would be nice if we can see some vaccine in near those, like, small stores or small restaurants. Like, I feel like the bigger companies are targeting this, but the smaller companies, they're not really targeting this. So that's a huge concern. Can somebody go to the next slide, please? So recommendation. So this is the recommendation that we have been hearing from people. So we just want to bring it up so people, so we can do something about it. Please go to the next slide.
So vaccine for all, like as Sultan Auntie said before, the vaccine is a choice, but spreading COVID should not be a choice, right? So I understand that a lot of people are actually scared of taking vaccine because they're thinking, okay, maybe chronic illness might be a factor over here, or some people actually have allergies. So, they have concern that maybe they cannot get vaccine. So there are some cases like that. But that also doesn't mean that they shouldn't get vaccine, but they have the right to, make other people sick. So that should not be there, right? And even if we're looking at like schools or like other places, like September, schools are opening. How can parents, like think that, okay, I'm going to send my kid over there, but is the kids going to be protected over there? We don't know, because we don't know if everybody's going to be vaccinated over there. So that's one thing, like no places are actually saying that, okay, 100% need to be vaccinated. So that's something. Paid day off for vaccine. So not all jobs are giving employee paid day off. And we have been hearing that from a lot of clients. Like recently I was talking to a client and he was telling me that he cannot take any like appointments, or he cannot go to a clinic in the morning time. It'd have to be in the night time or in the evening, just because his workplace would not give him day off. So that's another huge thing that a lot of people want, that they want to have the paid day off. And there's also side effect and everything. So, like they don't want to stay at home and not getting paid. So that's something to look at as well. Vaccine clinics at workplaces, as I said before, not every workplaces have vaccine. I know a lot of religious places like mosque, temples, synagogues, they're giving out vaccine and everything, but we're not targeting workplaces specifically. So that's something, like especially small businesses, like they cannot let people go out to work. So that's something. Please go to the next slide. 1 second, Hafsa, before we go to the next slide, I just want to just one set things I said. Dolly already mentioned that there is a policy pass for if you want to get some day off for the vaccination or get sick day, it's a 3 day. But you already call the people and you find it out a lot of places the employers not following the policy and procedure. So my concern is like, my request is like, when we make the policy, that's not enough. Like we need kind of enforcement department to follow up these policies getting implemented or followed obeyed by the employer or not. We have experienced before the pandemic that a lot of ESA are not following by the employer. So like 4 out of 3 employers are not following the ESA before the pandemic. So how we can assume that pandemic period employer will follow the policy? So we are requesting a lot of Employment Standard Act officers to go to the workplace, do the investigation, find it out who are not following this kind of policy. And one more thing is like, there should be kind of anonymity in here, like if any worker complains, so the complaint will be anonymity and the government can find it out that which way they can hold the employer accountable for this thing. But still we are not finding this kind of way. So like making the policy is not the solution only. Implement the policy, follow up the policy, robust enforcement is the solution, right? To make the employer accountable to follow the Employment Standard Act and follow all the policy. Sorry for interruption. Okay. That's totally fine. But I also want to add something to that yeah, that need to be done because, like we need to enforce laws over there. And also a lot of people are scared that if they speak up, they might lose their job. So that's also something that, like we need to pay attention to. Can somebody go to the next slide? Okay, so in-home vaccine clinics. So I know that they're actually having in-home vaccine clinics for seniors, but here's the thing, it takes about 4 to 8 weeks. That's like 2 months, right? If seniors are living alone, that's one thing, but some seniors, have some family members living with them. So like what happens if the family members, they're the carrier of the COVID and then the senior is not vaccinated. So the senior gets it and then there are some issues with it, right? Like it's such a long procedure and it's like 4 to 8 weeks. And I have even seen, like I have talked to a client who was informed that, okay, like somebody contacted them that, okay, they're going to come and give the vaccine, but then they were not in touch with the client for like 1 to 2 weeks. So like, why is there, like, why can't there be like a connection where they could like talk freely and can do the procedure faster?
A lot of people are also having other disability, like learning disability, and I don't want to say mental disability, but there are a lot of people who are suffering from, like depression, anxiety, and they don't want to go outside. Like it's really, really hard for them to go outside and socialize with people. There are some clinics where, they would like have it for needle phobia. So people would go over there and they would give the vaccine to them when the people will be distracted. But if the people can't even go outside of the home, that's not, really helpful for those specific populations. So that need to be targeted, like what can be done about those people. And a lot of kids who are under the age of 18, they're also involved in this. So, like if September school does open, then like what's going to happen to them if they're not vaccinated? And vaccine passports. So every public space and workplace should implement vaccine passports. So this is actually like what we should all be doing, because a lot of workplaces are calling workers back to the work. However, not every workers are vaccinated. So it could be like, okay, half of the population half of the workers are vaccinated, but the other halves are not vaccinated. They don't even have to show a proof that, hey, we got vaccine or not. So in that case, you can't really be assured that, okay, I'm protected because I took the vaccine, and I'm protected because people around me are vaccinated. So that's a huge risk, and especially it's a huge risk, especially in like other places like where there's a lot of people working together. So that time it's easy to spread COVID. Some places like healthcare places, daycare place, I know, and a lot of other workplaces, they're actually establishing this law that people have to show a vaccine receipt. But why is it not done to every single workforce or workplaces? Like that's something to look at, right? We don't want to protect some people, we want to protect everybody. And for that, we need to have that vaccine passport for every single workplaces. Can somebody go to the next slide, please? Okay, so I'm going to pass this to Nadira Auntie to talk more about it. Thank you. Thanks, Hafsa. Yes, it was an amazing presentation from you. And yeah, so whatever Hafsa said, আমি যেটা বলতে চাই যে ও আমাদের আগের যে প্রেজেন্টার যে ছিল তাদেরকে echo করেছে যে হ্যাঁ, what are the need in community and how could we combat that one. So I'm not going to explain all of those things. আমি jumping করছি যে few exceptions আছে, but first of all I want to answer one of our participants' question. আমি out loud করে পড়ছি যে I have a question. Well, certain reports and surveys showed that Pfizer vaccines had some severe and side effects that includes paralysis, and is still been in different parts of the world. After seeing these types of side effects, how can you convince people to take the vaccine? Okay, so it's a good question, এবং এটা such a youth person থেকে আসছে, and I appreciate. But এই কোয়েশ্চেনটা আনসার করা ডিফারেন্ট ওয়ে হতে পারে, বাট মাই ওয়ে যেটা আমি মনে করি যে সবসময় আমাদের বিগার একটা পিকচার দেখতে হবে যে হোয়াট হ্যাপেনিং ইন দ্য প্যান্ডেমিক অ্যান্ড দ্য টোটাল সিনারিও ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো ব্যাক ইন 2020 ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস যখন আমাদের প্যান্ডেমিক হিট করলো, আমরা একদমই প্রিপেয়ার ছিলাম না এটার জন্য। বিশেষ করে কানাডা তো ছিলই না, বিকজ উই থট দ্যাট উই আর ইমিউন, রাইট? সো কানাডা খুব ব্যাডলি হিট হয়েছিল। তখন আমরা 2020-তে চিন্তা করছিলাম কি যে ওকে, আমরা কি সার্ভাইভ করব? যদি সার্ভাইভ করি, কি ওয়েতে আমরা সার্ভাইভ করবো? অ্যান্ড হিউম্যান বিং ইজ ইন্টেলিজেন্ট, সো আমরা ফিগার আউট করেছি, পাজল আমরা চেষ্টা করেছি মেলানোর জন্য, এবং আমরা ফরচুনেট এনাফ যে আমরা ব্যাক ইন 2020 ডিসেম্বরে আমরা ভ্যাকসিন পেয়েছি, যেটা আমরা 2020 মার্চে কিন্তু চিন্তাই করতে পারি না। আমরা ভাবছিলাম যে আমরা হয়তো হাফ ফিনিশই হয়ে যাব। উই আর ভেরি স্কেয়ার্ড। যখন ভ্যাকসিন আসলো, ভ্যাকসিন আসার পর আমাদের চিন্তা ছিল যে ওকে, আমি কি ভ্যাকসিন পাবো? 1-1.5 বছরের মধ্যে মেবি পিপল ভ্যাকসিন পাবে, কেউ যারা আসলে মানে আমি কি কোয়ালিফাইড হব? Somehow that was also a struggle, but right now ভ্যাকসিন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল। আমাদের এখন চিন্তা হলো যে ভ্যাকসিন পেলে আমাদের কি সাইড এফেক্ট হবে। সো আমরা আমাদের চিন্তাগুলোকে ন্যারো ডাউন করে রেখেছি। আমি এই ক্ষেত্রে বলবো যে আদার পিকচারটা, যেমন আমি আজকে না মেবি কাল থেকে আমি একটা নিউজ দেখছিলাম যে বাংলাদেশে একটা ফ্যামিলিতে মা, তার ছেলে, মায়ের বয়স ছিল 52, ছেলের বয়স 27, এবং তার ভাই, they died from COVID within 5 days. Think about their situation. Put your foot in their shoes. তারা কি চিন্তা করছিল? If I could get the vaccines, it could save lives.
নাও আমরা একটা সিচুয়েশন আছি যেখানে আমাদের এখানে ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবল, উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য সাইড ইফেক্টস। অফকোর্স দেয়ার আর সাইড ইফেক্টস, কারণ একটা ভ্যাকসিন যখন তৈরি হয় ফার্স্ট অফ অল ওরা একটা প্রথমেই যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটা ওরা দেখে যে কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কিনা, বাট ওইখানে যে রিক্রুট করে ওরা হচ্ছে সবচেয়ে হেলদিয়েস্ট পিপল গুলো রিক্রুট করে, কারণ দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু কিল পিপল, রাইট? তো যখন ওরা দেখে যে এই ভ্যাকসিনটা দেয়া যাবে তখনই ওরা প্রসিড অন করে। তো আইডিয়াল সিনারিওতে যেটা দেখা গিয়েছে যে ভ্যাকসিনের এরকম কোনো সাইড ইফেক্ট ছিল না। যখন এটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আসলো, তো পিপল ইজ কাম ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস, দে হ্যাভ ডিফারেন্ট আপব্রিঙ্গিংস, দে হ্যাভ ডিফারেন্ট ইমিউন সিস্টেম। তো কিছু সাইড ইফেক্ট হচ্ছে যেগুলো হলো যে 99% হলো যে যেটা আইডিয়াল সিনারিওতে ছিল, জ্বর, মেবি হাত ব্যথা, মেবি একটুখানি এটা সেটা, যেটা হলো ভেরি কমন, আমরা মোস্ট অফ দ্য পিপল যেটা এক্সপিরিয়েন্স করছি। কিছু পিপল যাদের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে হার্টের প্রবলেম, ব্লাড ক্লটস, এন্ড যেটা উল্লেখ করেছে যে প্যারালাইসিস, ইটস নট এ প্যারালাইসিস, এটাকে বলে গুলেনবেরি সিনড্রোম। এটা কিন্তু শুধু যে ভ্যাকসিন থেকে হয় না, যে কোনো আপনারা যদি গুগল করেন হোয়াট ইজ গুলেনবেরি, গুলেনবেরি হলো এটা সাধারণত বাচ্চাদের হয় এবং ইটস ভেরি কমন ভাইরাস ইনফেকশন থেকে। তো গুলেনবেরি শুধুমাত্র যে ভ্যাকসিন থেকে হবে নট নেসেসারি, এটা আপনার কোভিড আক্রমণ করলে হতে পারে, এটা অন্য যে কোনো ভাইরাস থেকে হতে পারে, যেটা হওয়ার পরে বাচ্চাদের সাধারণত ইয়ুথদেরই বেশি হয়, যে পা থেকে আপনার অবশ হওয়া শুরু হয়, এবং এটা সাম কাইন্ড অফ ইরিভার্সিবল আনফরচুনেটলি। তো আপনি যদি এই রেটটা সার্ভে থেকে দেখতে পারেন, কেন সার্ভে করছে ওরা? সার্ভে করছে দেখার জন্য যে ভ্যাকসিনটা কি আসলে নিরাপদ, যে রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারি। এটা হলো 4th level clinical trial. Still there is a trial because we are trying to put puzzles together, right? Still we are trying to figure out how could we get out of the pandemic. So bigger picture দেখলে আমি দেখবো যে একটা ভ্যাকসিন নিলে যেখানে আমরা প্যান্ডেমিক থেকে বের হয়ে আসতে পারি তার সম্ভাবনা হলো more than 90%। আর ভ্যাকসিন নিলে আমি প্যারালাইসিস বা হার্ট ডিজিজ এটা হবো ভেরি রেয়ার, less than 1%. So end of the day it's also everyone's choice that I will get the vaccine or not, but most of the thing আমাদের শুধু নিজেদের চেয়ে চিন্তা করতে হবে যে আমি ভ্যাকসিন নিলে আমি আমার যে হোল কমিউনিটি তাকে আমি নিরাপদ করতে পারি। সো আমি আবারও এমফাসিস করি, এন্ড অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল চয়েস দ্যাট ডু আই গেট দ্য ভ্যাকসিন অর নট, বাট আমাদের ইনফরমেশন আপনাদের দিব যে আপনারা ক্লিয়ারলি চিন্তা করতে পারেন, কারণ যখন মানুষের স্ট্রেসফুল থাকে তখন তাদের রেশন কাজ করে না, তখন ইনফরমেশন দিলে তারা নিজেদের ডিসিশন মেক করতে পারে। ভ্যাকসিন নিয়ে যে সাইড ইফেক্ট এটা মানে বহুগুণে আউটওয়ে হয়ে যায় যে ভ্যাকসিন নিয়ে যে সেফটি রেঞ্জের মধ্যে আমরা থাকতে পারবো। সো we have to think about that we will go through this COVID again and again and again, and isolation এ থাকা, mental depression এ থাকা, loss of job and so many things, or we will encounter few challenges such as this type of side effect. So I think I explained elaborately, and now I'm jumping into some kind of conditions that we need to be cautious about. So যেমন কিছু হেরিডিটারি ডিজিজ আছে, যেমন আমি আগেই বলেছি যে কেন এই জিনিসগুলো আগে মেনশন করা হয় না, কারণ যখনই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দেওয়া হয় তখন হেলথিয়েস্ট পিপল গুলাকে নেওয়া হয় এবং দেখা হয় যে আসলে সাইড ইফেক্ট কি, কোনো মারাত্মক কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কিনা। তো তখন হেরিডিটারি যে ডিজিজ গুলো আছে, যেমন অনেক হেরিডিটারি ব্লাড ডিজিজ থেকে থাকতে পারে, যেমন সিকল সেল অ্যানিমিয়া ওয়ান অফ দেম, তাদের ওখানে ইনক্লুড করা হয়। ইভেন তখন প্রেগনেন্ট যারা আন্ডার 18 বা 12 যারা, তাদেরও তখন ইনক্লুড করা হয়। তো যখন আমরা মুভিং ফরওয়ার্ড করছি যে সে ভ্যাকসিনটা কোনো সাইড ইফেক্ট করছে না হেলথিয়েস্ট পিপলকে, আমরা সিনিয়র্সকে করছে না, দেন উই মুভ ফরওয়ার্ড। সো এখন আমরা প্রেগনেন্টদের দিতে পাচ্ছি, ফাইজার আমরা অ্যাবাভ 12দের দিতে পাচ্ছি, ইভেন রিসার্চ হচ্ছে মেবি ভেরি সুন প্রি স্কুলারদেরও দেওয়া হবে। সো হেরিডিটারি ডিজিজের মধ্যে সিকল সেল নিয়ে আমি যেমন বলতে পারি, সিকল সেল ইজ আ কাইন্ড অফ যে আমাদের নর্মাল ব্লাড সেলের মতো না, এটা আমাদের অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি কম, সুতরাং এই টাইপ অফ ডিজিজে যখন আমরা ভ্যাকসিন নিব তাদের সাইড ইফেক্ট একটু অন্যভাবে হতে পারে। তো আপনি যদি নোন থাকেন, সাধারণত হেরিডিটারি ডিজিজ গুলা ভেরি আর্লি ডায়াগনোসড হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, আমরা অবশ্যই ভ্যাকসিন নেওয়ার আগে আমাদের যে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান তাদের সাথে আমরা আলোচনা করে নিব যে আসলে কখন নেওয়া যায়। যেমন স্পেসিফিকলি আমি সিকল সেল অ্যানিমিয়া সম্পর্কে জানি যে যাদের আপনার ব্লাড চেঞ্জ করার দরকার পড়ে 10 ডেজের মধ্যে ভ্যাকসিনটা নিতে হয় যাতে সিকল সেল ক্রাইসিস না হয়। বাট আপনাদের মনে রাখতে হবে, ক্যান ইউ গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড, আদার যে ক্রনিক ডিজিজ যেমন ডায়াবেটিস, এপিলেপসি, ক্যান্সার, হার্ট ডিজিজ, আর্থ্রাইটিস, এগুলো এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের স্পেসিফিক কিছু কন্ডিশন ছাড়া এটা ওভারঅল জেনারেলি সেফ যে এই ভ্যাকসিন গুলো আপনারা নিতে পারবেন। বাট স্টিল হু হ্যাভ ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল, স্পেশালি এপিলেপসি যারা মেডিকেশন খাচ্ছেন, ক্যান্সার উইথ কেমোথেরাপি,
যারা 6 মান্থের মধ্যে কেমোথেরাপি, হার্ট ডিজিজ, কিছু হার্ট ডিজিজ যেমন মায়োকার্ডাইটিস যদি কারো কোনো প্রেগনেন্সিতে বা সাধারণত মায়োকার্ডাইটিস হয়ে থাকে, প্রিভিয়াস কোনো হিস্ট্রি থেকে থাকে, আর্থ্রাইটিস, যেহেতু এটা আর্থ্রাইটিস আপনার ইমিউনো সিস্টেমের সাথে আপনার ইন্টারঅ্যাক্ট করে, এই টাইপের কোনো ডিজিজ থাকলে অফকোর্স আপনি আপনার ফিজিশিয়ানের সাথে আলোচনা করবেন, কারণ ফিজিশিয়ানরা এভরিডে আপডেটেড হচ্ছে যে কিভাবে, বিকজ again I'm saying that প্যান্ডেমিকের জন্য আমরা প্রিপেয়ার ছিলাম না, we didn't have history, so we are trying to figure out how could I recover. So যখন আমরা ফিগার আউট চেষ্টা করি as a human being, আমরা মিস্টেক করে আসতে শিখি. So this is the system we are going through and I'm very optimistic about it যে very soon আমরা যদি সবাই vaccinated হই, we can go through these things. Okay, can I go to the next slide? Okay, so I think we are at the end of our presentation, but don't leave the presentation right now, because now this is the juicy part. People will ask question. We also gathered some question from our root level staff, and so we can discuss all of those things. Thank you. So who is going to do the ask the question and some of the do you want the next slide, please? Okay. We have some questions in the Q&A box. Okay. Adira, can you read this question so then we can see? Okay, Yeah. okay, I'll read it. Yeah. Okay. So I see that one person question that 2 months ago I contracted COVID-19. And since then, I have experienced difficulty breathing and concentrating. What do you suggest I do to get my health back? Is there any way I can get my health back? Okay, this is a wonderful question. So COVID-19 যেটা এটা আপনার এখন মোটামুটি ফিজিশিয়ান বা আমরা আমার ইনভলভমেন্ট উইথ ম্যানিটোবা পাবলিক হেলথ, আমরা যেটা দেখেছি নর্মাল ট্রেন্ড, COVID-19 এর সিমটমস আপনার 2 সপ্তাহ থেকে 3 সপ্তাহ, বড়জোর 4 সপ্তাহ এর মধ্যে মোস্ট অফ দ্য পিপল রিকভারি করে যায়, বাট ফর ফিউ পিপলস দেখা যায় যে তারা রিকভারি করে না, তাদের রিকভারি হতে অ্যাটলিস্ট 3 মাসের মতো সময় লাগে। সো এটাকে আমরা কি বলি যে সিকুয়েলি অফ COVID-19। তো এর মধ্যে একটা আছে যেমন ডিফিকাল্টি ব্রিদিং, কনসেন্ট্রেটিং, তারপর অনেকের আপনার শর্টনেস অফ ব্রেথ থাকে, কারণ হচ্ছে যে তারা রিকভারি করতে পারে না। এখন প্রবলেম হলো যে আমরা হয়তো যে আমার কথা যদি বলতে পারি, আমি একটা হেলথি উইমেন, হ্যাঁ, বাট আই ডোন্ট নো দ্যাট মেবি সাম পয়েন্ট আমার লাংসে কখনো কিছু হয়েছিল, বাট এখন আমি কোনো ধরনের সিমটম দেখতে পাচ্ছি না। বাট আমি যদি কাম অ্যাক্রস করি COVID-19, তো আমার রিকভারিটা কিন্তু আদার যাদের লাংসে কোনো কমপ্লিকেশন ছিল না তাদের মতো হবে না। আর কোভিড এর যে আপনার ভাইরাস, এটা প্রাইমারি লাংসকে ওরা অ্যাটাক করে, বাট আদার অর্গান সাচ এজ কিডনি, হার্ট, ব্রেইন, এগুলোকে ওরা ইম্প্যাক্ট করে। সো এখন যদি এরকম হয় যে কেউ ব্রেইনে ইম্প্যাক্টেড হয়েছে ফর সাম রিজন, তার কনসেন্ট্রেশনে প্রবলেম হতে পারে। আরেকটা জিনিস যেটা দেখা গেছে, যারা COVID-19 এর কারো সিমটমস অত খারাপ হয় না, কারণ একদম আইসিইউ পর্যন্ত যেতে হয়, তখন সে একটা স্ক্যারি মোমেন্টের মধ্যে দিয়ে যায়, তাকে একটা জায়গায় রাখা হয়, তাকে অনেক ধরনের পাইপ দেওয়া হয়, তাকে অক্সিজেন স্যাচুরেশন, স্ক্যারি সিচুয়েশন, তখন সে এটা থেকে কাম আউট করে, তার কিন্তু মেন্টাল যে ট্রমাটা সেটা কিন্তু অনেকদিন রয়ে যায়, যেটাকে আমরা PTSD বলি, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, এন্ড দিস ইজ ভেরি কমন। আপনারা যদি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারেন, কেউ যদি কার অ্যাক্সিডেন্ট করে, তার কিন্তু কার অ্যাক্সিডেন্ট বেঁচে গেল, সে কিন্তু ওই দুঃস্বপ্ন তার পিছে ছাড়ে না, যতবারই কারে উঠবেন, যতবারই আপনি হাত দিবেন স্টিয়ারিং এ, বা রাতের মধ্যে কিন্তু এটা ব্যাক করে। সো দিস টাইপ অফ সিমটমস অনেক সময় হয়, কুড বি ফ্রম এংজাইটি, কুড বি ফ্রম যে আপনার প্যাথোলজি ছিল। সো এরকম কিছু হলে, দিস ইজ ভেরি 2 মাসের বেশি থাকলে, এটা লং টার্ম সিকুয়েলি থাকলে অবশ্যই আপনারা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন। যদি মনে হয় যে আমাদের এরকম কিছু আছে যে এরকম প্রবলেম আছে, তখন আমরা হার্ট স্পেশালিস্ট বা আপনার অন্য যে স্পেশালিস্ট কাছে আমরা যে রেফার করেছি, ইভেন আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে রেফার করতে হয়েছে। সো ইটস ওকে, ফর সাম টাইম এটা হতে পারে, বাট এটা আমি বলবো না যেটা অসম্ভব যে আপনি আপনার হেলথ ব্যাক পাবেন না। ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর কনফিডেন্স এন্ড ইনশাল্লাহ। ওকে, আমাদের যে নেক্সট কোশ্চেনটা আমি এটা ডলিকে করতে চাচ্ছি। ডলি যদি এখানে অ্যাভেলেবল থাকে প্লিজ, যে পার্সন কোশ্চেন করছে সে জানতে চাচ্ছে যে উইল দেয়ার বি এ স্পেশাল COVID-19 সেফটি রুল ফর দ্য ক্লাসরুম সেটিং, মানে COVID-19 এর সময় জন্য কি এবার যখন ওপেনিং হবে সেপ্টেম্বরে,
কোনো কি স্পেশাল সেফটি রুল হবে কিনা যাতে আমাদের স্কুলটা সেফ হয় এবং বাচ্চারা যাতে অ্যাফেক্টেড না হয়? Dolly, are you in here? Here, that's an excellent question, and the short answer is not really. There hasn't been a sort of any real measures in terms of how we're going to protect kids in the classroom that's specific to COVID-19, especially when we're talking about smaller classrooms. So, and smaller classroom means less kids in the classroom, large size classroom, so that you have lots of space to socially distant. What we are calling for the government to do is to make sure that classrooms are smaller so that there is only a small number of students sitting there and they're separated from each other, so they're not very close to each other. What the government has done so far is to basically say that they're providing ventilators in the classrooms, which is the one sort of measure the government has taken to allow airflow within the classrooms. Unfortunately, there is no standard for what that means. Does it mean you have to have a certain rate for airflow? What the ventilator will do? Do we open windows? Some schools don't even have windows that open. So that is a big portion that's missing in this as well. And we're trying to see how many schools actually have the ability to have the ventilators and if they have enough funding for that as well. So that's the only sort of measure right now. In terms of some of the repair, they're hoping to be done in the next 2 weeks, to repair some of these pieces. But I'm a little cautious as we look forward to September. So I know a lot of parents who are watching here right now, you might feel this as well. From my side, I have some compliment for you because since when the vaccine started rolling, you and I worked a lot tirelessly to continue raise the concern that how we can bring more vaccine clinic in our community and how we can activate more people to get the vaccine and everything. So like we have lots of bitter experience, but still we know that we are rolling the ball. But my concern is right now when we hear that vaccine engagement rate is very low in these two communities, OPs and telemedicine. I know that MPP Rima is starting to go door to door to talking with the people to find it out that who did not get the vaccine, what is the reason. We're going to start soon in this area also. So my concern is that, and also the question and also the action plan, that how Soro and you can work together to see that how we can do an investigation in the community and find it out where is the hesitancy looks like, and how we can line up the people to get the vaccine and how we can make the vaccine more accessible in our community. So do you have any idea or plan to do this thing? Well, first I have to say thank you to so many of you. Sultana Auntie, I know there is a lot of Soro members and many of the young ones have been doing a lot of work to push for higher rate of vaccination, but also talking about hesitancy and providing information to our community. We have gone a far way from another day initial Warden Woods vaccine clinic where people lined up for hours and hours overnight and were turned away, and something that Hafsa talked very beautifully about the, how people have been turned away once, twice, 3 times, and what it feels after you have spent your day, you got childcare, you took time off, and then you were turned away. How are you going to go back again? And we have actually been struggling to, in a way, persuade some people who were turned away 2-3 times from clinics. And now we're saying, but there is no lineup anymore, please go. But they have had such a bad experience over the past few months that it's been very, very difficult. And we know how it was when we had our first clinic in our area at Warden Woods, where, more than almost 2,000 people lined up from 11 p.m. And then early in the morning, they were turned away. After that, we made a commitment. And I think it was in that morning, I talked to Sultana Auntie. There's a few of the community leaders who reached out, and I said, I promise this is never going to happen again.
And we were talking to Scarborough Health Network, we talked to Toronto East General Hospital or Michael Garron Hospital. And one of the things we have done since then is, and now you'll notice, is a lot of our community centers have clinics. A lot of our schools have clinics. So over the last few days at Samuel Hearn, almost every single day there was a clinic. You can just walk in, get your vaccine, 5 minutes, and then 15 minutes rest. In 20 minutes, you're done. It just basically takes 20 minutes to come over and get your vaccine and finish. It has gotten a lot better. There's also less people to vaccinate in terms of the lineup, so they're doing a faster process as well. But I have to say that I think a lot of hard work went into this in terms of getting people to understand where the need was, which areas were much more hesitant, or which areas were unable to access vaccines. So like Worden Woods, like Taylor Creek, Taylor Massey, or Oak Ridge, and we're seeing a lot of the fruits of that labor. Because I know some of our communities are even 80% vaccinated now. Some of our communities that had the highest amount of infection rate is now the highest amount of vaccinated rate as well. And the infection rate has gone down. So people, I want to say thank you to all the community members who have been getting vaccinated, because I know that people are eager and they are doing a great job. But there's some people who still need to get out and make sure that they get vaccinated. In terms of getting people to, let us know, or what we can do to encourage more people. One of the things we have done is in Scarborough Southwest, amader pura je riding tate, we're able to give hand delivered flyers to every single door almost, maybe missing a few hundred doors because we're just in the process of finishing up across the entire riding. So amra mane mancher basha giye information diye aschi pura riding. And I'm really impressed by the amount of volunteers we had who did this. So it was remarkable. Now what we're trying to do is talk to people and find out what is stopping them. And I think if Soro is hoping to go out and do that as well, as we open up more and we're able to have those conversations, we're going to be able to knock on doors. So recently a door knock shuru korsi because we were stopping because of COVID-19. So now we have started knocking on doors and talking to people. So this is something that we can do. I was recently at the area near Jamat where we were talking to people about, have you gotten their vaccines? Talking about some of the local issues. So I found that people are much more welcoming and a little bit less afraid to open their doors and have a conversation. So we can definitely keep doing that and find out what's stopping them, what kind of barriers they have. Thank you, Dolly. And yeah, so we're going to restart these things. Like we're going to continue phone calling the people and also go door to door and talk with the people. We just request the community. আপনাদের যদি কোনো ধরনের confusion থাকে, কোনো question থাকে, feel free to call me and ask me if you still cannot take the decision that to take the vaccine. But please, a question asked for it. Let us talk with you that what is your hesitancy not to taking the vaccine. Let us talk with you, then we can talk with you and find it out what is the cause. আপনার কষ্ট যদি সত্যি valid থাকে, definitely we're going to work together to find it out the way. But আমার কথা হচ্ছে এখন আর লেজিনেস করে কোনো লাভ নাই, আচ্ছা সবাই নিচ্ছে আমি পরে নিব, আসি তো বাড়ির কাছে। না, আপনারা যত দ্রুত ভ্যাকসিন নেবেন তত দ্রুত আপনি নিরাপদ, আপনার কমিউনিটি নিরাপদ। আমরা ফোর্থ ওয়েভের ধাক্কাটা সহ্য করতে চাচ্ছি না। আর দ্বিতীয় কথা যেটা হচ্ছে, আমরা এখনো আমাদের রেস কনসার্ন হচ্ছে আমাদের পভার্টি রেট বাড়তেছে। যত ধরনের গভর্নমেন্ট সাপোর্ট এগুলো আছে খুব শীঘ্র এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। তো আপনাকে আর ঘরে থাকার কোনো উপায় নেই, আপনাকে বেরোতেই হবে। আর বাইরে যদি বেরোন, আপনার সেফ ওয়ে হচ্ছে আপনার ভ্যাকসিনেশন নেওয়া। ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার পরে আপনি সেফ হবেন, আপনি নিজে সেফ হবেন, আপনার ফ্যামিলি সেফ হবে, কমিউনিটি সেফ হবে। তো এখনো সময় আছে, আপনারা যে যেখানে আছেন, যারা ভ্যাকসিন দেন নাই এবং ওয়েট করতেছেন যে আচ্ছা পরে দিব, প্লিজ আপনারা ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য মাইন্ডসেট করে ফেলেন এবং ভ্যাকসিন নিয়ে নেন। কারণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন কিন্তু গণনা হচ্ছে, এখানে হাইড করার কিছু নেই যে সবাই নিচ্ছে আমি না নিলেও চলবে না, সবাইকে নিতে হবে। কালেকটিভ ওয়েতে আমাদেরকে জিনিসগুলি করতে হবে। আমরা চাই যে আমাদের কমিউনিটি ফুললি ভ্যাকসিনেটেড হোক, নিরাপদ থাকুক, যাতে আমরাও নিরাপদ থাকতে পারি, সবাই নিরাপদ থাকতে পারি। আমার কাছে যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে একজন জিজ্ঞেস করছে when we will know that if we have to take third doses or not.
কখন জানা যাবে যে আমরা থার্ড ডোজটা কি নিব কি নিব না, বা নিতে হবে আমাদের, এই ডিসিশনটা কখন আসবে? আচ্ছা, এখানে বাঞ্চ অফ কোশ্চেন্স আছে যেটা রিলেটেড টু ফার্স্ট ডোজ, সেকেন্ড ডোজ, থার্ড ডোজ, ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এন্ড সো অন সো ফোর্থ। তো আমি সবগুলো একসাথে আনসার দিচ্ছি। দ্যাট উইল বি গুড। সেটা হলো যে ভ্যারিয়েন্টস নিয়ে অনেকের অনেক কনসার্ন আছে, যেটা হলো যে রাইট নাও ভ্যারিয়েন্টস অফ কনসার্ন ইজ ডেল্টা and variants of interest is lambda is coming, right? এটা নিয়ে আমরা এখনো কনসার্ন না, বিকজ এটা এমন কিছু আমাদের শো করে নাই যেটা আমাদের কনসার্ন হতে, বাট ডেল্টা showed us, it showed in India, it showed in everywhere, and এটা আমাদের কনসার্ন, রাইট? সো ফার্স্ট ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়ার পর আইডিয়ালি যে কোনো ফার্স্ট ডোজ যদি আমি বলি, আমি প্রেফারেবলি ফাইজার বলবো, এটা নিয়ে সবাই, এটার সাথে সবাই কম বেশি পরিচিত। ফাইজার নেওয়ার পর ফার্স্ট ডোজ নেওয়ার পর আপনার ভ্যাকসিন যে ইফেক্টিভনেস 48%, ওকে? এটা যদি আপনি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে এটা অ্যারাউন্ড 30% হয়, সো অলরেডি আপনার 18% লেস। এখন আমি যদি ফুল ডোজে যাই, ফুল ডোজে ফাইজারে হওয়া উচিত ছিল 95%, যেটা আপনার ডেল্টায় হলো গিয়া 88%। ঠিক আছে, এটা হলো আপনার ভ্যাকসিন রেট ফার্স্ট ডোজ এন্ড সেকেন্ড ডোজের পর আপনার একটা আগের অরিজিনাল ভ্যারিয়েন্টস এবং ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টস, এটা হলো আপনার নর্মালি এখন পর্যন্ত রিসার্চে দেখা গেছে। এখন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টস হলো যে আপনার few more times transmissible to other people. How? এটা আমি আগে একটা দিয়ে বুঝিয়েছিলাম যে প্রথম অরিজিনাল যে ভাইরাসটা ছিল ওর যে একটা ক্যাপাসিটি ছিল যে একটা মানুষ থেকে আরেকটা মানুষে যেতে সে আড়াইটা মানুষকে আসলে ইনফেক্টেড করতে পারতো, তার এই ক্যাপাসিটি ছিল। বাট ডেল্টা সেটাকে মিউটেন্ট করে 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 অনেক বেশি প্রডিউস করছে। এখন মিউটেশন অনেক নিয়ে কোশ্চেন করে, আমি বলবো মিউটেশন বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো আপনি একটা বই লিখেছেন, এটা হলো অরিজিনাল বই, এই বইটা সারা ওয়ার্ল্ডে যখন ছড়িয়ে গেল, চায়না, কানাডা, ইন্ডিয়া, তারা নিজের এটা ট্রান্সলেট করলো, সেখানে কিছু ভুল করলো বা কিছু মিস করলো, দিস ইজ কল মিউটেন্ট, ঠিক আছে? সো ডেল্টা ইজ সর্ট অফ থিং। এই মিউটেন্সটা যেটা হচ্ছে যে আপনার মোর ট্রান্সমিসেবল, 5 to 7 টাইম ট্রান্সমিসেবল। সো এটা যদি হয় তাহলে আপনার আগে একটা ভাইরাস আক্রান্ত করতে পারতেছে, কাইন্ড অফ ম্যাথমেটিক্স, 2.5 জনকে, সে এখন আক্রান্ত করবে 10 জনকে। সো আপনি চিন্তা করেন আপনার ফ্যামিলিতে আপনি ইনফেক্টেড হয়েছেন, ওই ভাইরাসটা 3 জনের মধ্যে যেতে যেতে সে দুর্বল হয়ে যেত, এখন সে করবে কি, আপনাকে তো করবেই, আপনার আশেপাশে যে 10 জনকে দাওয়াত করেছেন তাদেরও করবে। ইটস ওয়ার লাইক ওয়াল ফায়ার, ঠিক আছে? তো যারা ভ্যাকসিনেটেড হন না, মনে করছেন ওকে আমি নেক্সট 15 দিনের মধ্যে নিব, বাট ওই সময়টা হয়তো আপনি পাবেন না যদি এটা আরেকটা ওয়েভ শুরু হয়। সো দ্যাটস দ্য থিং। আরেকটা জিনিস হলো যে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনাকে যদি কেউ ফোন কল করে ভ্যাকসিন নিয়ে, কেউ যদি আপনার ডোরে নক করে, একটা আপনার লিফলেট দেয়, ডোন্ট ডিসমিস রাইট ওয়ে। আমি জানি দিস ইজ স্ট্রেসফুল মোমেন্টে যেটা হয় আমরা সবসময় অ্যামিগডালা হাইজ্যাকিং হয়। অ্যামিগডালা হলো আমাদের ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করে, আর আমাদের যে কর্টেক্স ব্রেনে সেটা হলো আমাদের রেশনকে কন্ট্রোল করে। সো যখন আমরা স্ট্রেসফুল মোমেন্টে থাকি, অফকোর্স দিস ইজ স্ট্রেসফুল মোমেন্ট, আমরা আমাদের থিঙ্কিং রেশনালটাকে আমরা আপনার ডিসমিস করে দিই। সো ডোন্ট ডু দিস, লিসেন। আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, যে কোনো কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক, ইউ ক্যান ইভেন টেল। সো আমরা যেন লিফলেটে আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা আনসার করতে পারি, সো আপনারা যেন আগ্রহী হন, বিকজ এন্ড অফ দ্যাট ইটস ইউর চয়েস, বাট আপনার ইউর চয়েসটা যেন ওয়াইজ চয়েস হয় আপনার জন্য এবং সবার জন্য। আই থিঙ্ক আই আনসার্ড অল কোয়েশ্চেন্স। থ্যাংক ইউ নাদিরা, তুমি যে মেন্টাল ব্যাখ্যাটা দিলা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা জানি যে কোভিড-19 এর প্যান্ডামিকের পর থেকে আমাদের কমিউনিটির মেন্টাল হেলথ কিন্তু খুব অ্যাট রিস্ক, আর মেন্টাল ইস্যুটাও বাড়ছে। এবং আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো, মানুষ কিন্তু সামাজিক জীব, সমাজের মধ্যেই মানুষকে বসবাস করতে হবে, আমি একা একা কোথাও বাঁচতে পারবো না। আর সমাজের যে সামাজিক একটা রুল থাকে, সেই রুলগুলো আমাকে ফলো করতে হবে, যে সবাই একসাথে বাঁচতে হবে, সবার নিরাপত্তা সবার চিন্তা করতে হবে। এবং আমরা যেটা বলবো যে এই ভ্যাকসিন গুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ, সায়েন্সের, যেটা বলবো আমি যে হেলথ সায়েন্সের একটা আশীর্বাদ যে আমরা এত দ্রুত ভ্যাকসিনটা পাইছি। এটা নিয়ে সন্দেহ করার কোনো নাই, অবকাশ নাই, কারণ এই ভ্যাকসিন দুটো যদি না থাকতো, চিন্তা করেন এখন আমাদের যে মৃত্যু রেট এটা ডাবল হয়ে যেত। মহামারীতে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষই তো এফেক্টেড হয়েছে, তেমন আরো বেশি মানুষ মারা যেত। কিন্তু ভ্যাকসিন না নিলে একদম মৃত্যু তো হবেই, কারণ যদি আপনি এফেক্টেড হন, কিন্তু ভ্যাকসিন নিলে আপনি অ্যাটলিস্ট কিছুটা বাঁচবেন। অতএব আমার কাছে মনে হয় ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না, এবং সন্দেহ করাটাও ঠিক না। আপনার যদি আরো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে, কনফিউশন থাকে, আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, ইনফরমেশন নেন এবং নিজের ডিসিশনটা চেঞ্জ করেন। যেটা নাদিরা বলছে যে হ্যাঁ, ভ্যাকসিন নেওয়াটা ডিসিশন আপনার, কিন্তু ওয়াইজ ডিসিশনটা নেবেন, চয়েস করবেন। আমাদের মানে অল্প কিছু ইনফরমেশনের উপরে শ্যালো ওয়েতে কোনো ডিসিশন নেওয়া ঠিক না, কারণ আপনার ডিসিশনটা আপনার সাথে সাথে কমিউনিটিকে এফেক্ট করতেছে। তো আর এখানে আরেকটা প্রশ্ন আসছে,
how contagious and dangerous is Delta variant? আমার মনে হয় নাদিরা এই কোশ্চেন অ্যান্সার দিছে। আচ্ছা, আরেকজন একটা opinion দিছে, one of the reason that they stopped might be the information that 80% are already vaccinated, that one dose are at the herd immunity. তারা অনেকে মনে করতেছে যে একটা ডোজ নিছে হার্ড ইমিউনিটি চলে আসবে, আমার ভ্যাকসিন না নিলেও চলবে না। So can you please explain a little bit about the herd immunity? It's a good question. যে এভাবে চিন্তা করছে ওকে একটা ভ্যাকসিন নিলে অন্য সবাই নিলে হার্ড, you might think that other people এভাবে চিন্তা করতে পারে, সেও চিন্তা করছে ওকে আমি একটা ভ্যাকসিন নিয়ে বসে থাকলাম, ও বোধহয় নিবে। সো আমাদের বেস্ট ফুড আমাদের ফরওয়ার্ড আনতে হবে। আমি একটা জিনিস আসলে এমফাসাইজ করতে চাই, আমরা আজকে যেই পজিশনে আছি উই আর ফরচুনেট এনাফ বিকজ আমাদের সাথে অ্যাডভোকেসি করার মতো আমাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে। বহু ইভেন কানাডায় বহু সোসাইটিতে এটা নাই। আমাদের লোকাল আমাদের এমপিপি আছে যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ জানে, যে আমাদের লাইফস্টাইল জানে। থিঙ্ক অ্যাবাউট বাংলাদেশের একটা গ্রামের মানুষ, তাদের এই সাপোর্ট কেন? তাদের কোনো ধরনের ইনফরমেশনের সাপোর্ট নাই। থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ওয়ে, আমরা এত ইনফরমেশন দেওয়ার পর আপনাদের যদি কোশ্চেন আস্ক হয় সেটাও আপনি করতে পারেন। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন কাম ফরওয়ার্ড, লাইক এই যে হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে একটা কোশ্চেন, এই ধরনের কোশ্চেন করেন যাতে আমরা ইনফরমেশন দিতে পারি এবং আমাদের যে এই যে টোটাল যে যেটাকে আমরা পুরোপুরি অ্যাডভান্টেজেস নিতে পারি যে আমরা এই কোভিড থেকে বের আসতে পারি। ওকে, হার্ড ইমিউনিটির যে ব্যাখ্যাটা হলো যে আপনি এমন একটা সমাজে বাস করেন, আমি যদি ফ্যামিলি দিয়ে বুঝি আপনার ঘরে 10 জন মানুষ আছে, আপনার 7 জন যদি ভ্যাকসিন নেয়, ওই যে আপনার ভাইরাসটার এত ক্ষমতা নাই যে 7 জনের সাথে ফাইট করে সে বাকি 3 জনকে এফেক্টেড করতে হবে। যেমন ধরেন পলিও, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পলিও এখন নাই, কারণ হচ্ছে যে আপনার পৃথিবীর 75% যে আপনার চিলড্রেন এটা ভ্যাকসিনেটেড হয়ে গিয়েছে। বাট প্রবলেম হলো যে এটা টোটাল ভ্যাকসিনেটেড হতে হবে, 2 ডোজেস নিতে হবে এবং তারপর আরো 14 ডেজ যাইতে হবে বডিতে যাতে ইমিউনিটি গ্রো করে। ইভেন দ্য সায়েন্টিস্ট আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট 3rd ডোজেস। সো এগেন আমি আবার আমার প্রথম কথায় ফিরে যাব যে আমরা প্যান্ডেমিকের জন্য প্রিপেয়ার ছিলাম না, উই ডোন্ট নো এভরিথিং ইন অ্যান্ড আউট 100%, সো উই আর ট্রাইং টু ফিগার আউট রাইট নাও। আমরা সবসময় ফলো করছি যে সায়েন্স যেটা দিচ্ছে, বিকজ উই হ্যাভ নো চয়েসেস, রাইট? সো সায়েন্সের যে রেকমেন্ডেশন হলো 2 ডোজ 75% পিপল যখন নিবে তারপর আপনার সমাজে হার্ড ইমিউনিটি আসবে। সো আপনি যদি মনে করেন যে আমি একটা নিচ্ছি, আদার পিপলও মনে করতে পারছে আমি একটা নিয়ে বসে থাকি, সো আদার 75 যখন এভাবে করতে করতে আসলে 75% হবে না। সো উই শুড কাম ফরওয়ার্ড, টেক দ্য ভ্যাকসিনস এন্ড লেটস সি হোয়াটস গোইং অন। সো আমাদের কমিউনিটিতে হার্ড ইমিউনিটি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ আমরা তো 75% আসতেই পারিনি, আমাদের তো এখনো রেট 50 হচ্ছে। সো ওই হার্ড ইমিউনিটি হবে যখন আপনারা সবাই ভ্যাকসিন নেবেন। এখন আমি নিব না, অমুকে নিচ্ছে অমুকে নিচ্ছে, এই করতে করতে কিন্তু সবাই যদি এক ডিসিশন নেয়, যেটা অলমোস্ট 50% পিপল যদি ডিসিশন নেয় আমি নিব না, বাকি 50% নিচ্ছে তারা আমার হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে আসবে, তাতে আমরা বোকার স্বর্গে বাস করতেছি। তা আমাদের তো এই বোকামিতে করা ঠিক হবে না। অবশ্যই আপনারা ভ্যাকসিন নেবেন, আর ভ্যাকসিন না নেওয়ার কোনো মানে আর কোনো যুক্তি থাকার কোনো প্রয়োজন পড়ে না আপনাদের। তারপরে যদি কোনো ধরনের যুক্তি থাকে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, আমরা আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেবো। কিন্তু আমার কথা হইতেছে একটা সোসাইটিতে থাকলে নিজেরা শাটডাউন করে রাখার কোনো ওয়ে নাই, কারণ সবাই মিলে তো একসাথে। এখানে একটা কোশ্চেন আছে, এই কোশ্চেনটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্ট লাগতেছে। একজন বলছে যে আমরা প্রপার্টিটা মেনশন করছি, দ্যাটস গ্রেট, ফুড এন্ড COVID-19 প্যান্ডামিক। সো দ্যাট একটা প্যান্ডামিক কিন্তু ফুড প্যান্ডামিক আছে এখানে। How we can organize workshop to reduce poverty and food pandemic. Food pandemic সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে বলতেছি, আমাদের যে পভার্টির কারণে কিন্তু আমরা কেউই এমন কোনো ভাবে ফ্লেক্সিবল সিচুয়েশনে নাই যে আমি নিউট্রিশন ফুড বা আমার বাড়ির সবাইকে টেবিলে আমি ব্রেড এন্ড বাটার রেগুলার এনে দিতে পারবো। আমাদের সবারই কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছে যে এই যে সিআরবিটা শেষ হয়ে যাবে অক্টোবরে, এরপরে আমরা যদি কাজে না যাইতে পারি এবং সেখানে যা যদি দেখি হিউজ কম্পিটিশন, আমি কাজ না পাচ্ছি, আমি কিভাবে রেন্ট দিব, আমি কিভাবে খাবো। আমি অনেকগুলি এভিকশন অর্ডার এখনো দেখতে পাচ্ছি। রিসেন্টলি আমার কাছে একজন এমন একটা অর্ডার জিনিস আসছে যে তার এমন ডিসেবিলিটি, তার পক্ষে তো কোনো মতেই কাজ করা সম্ভব না, কিন্তু সে একটা এভিকশন অর্ডার পাইছে, $12,000 অলরেডি তাকে পে করতে হবে। সো আমরা এই যে একটা প্যান্ডামিকের ভিতরে যাব, ফুড প্যান্ডামিকটা হচ্ছে সেটাতে আগে আমার রেন্ট তারপরে ফুড। এই প্যান্ডামিকের সময় আমরা সাধারণত গভর্নমেন্টকে কিছুটা রিসোর্স পাইছিলাম যাতে কমিউনিটিতে কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফুড দেওয়া যায়, কিন্তু এর পরবর্তীতে আমরা শুধু ওয়ান টাইম 1 মাসের জন্য হয়তো কাউকে কিছু কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফুড দিতে পারছিলাম।
এরপরে কিন্তু আমরা কন্টিনিউ কল পাইছি যে নেক্সট মাসে কি হবে, নেক্সট মাসে কি কোনো আমাদের কোনো প্ল্যান আছে না, আমরা গভর্নমেন্টের থেকে কন্টিনিউ কোনো ফান্ডিং পাইনি। আর আমাদের কমিউনিটিতে, বাংলাদেশের কমিউনিটিতে আমাদের কিন্তু কোনো কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফুড ব্যাংকও নাই। একটা মাত্র ফুড ব্যাংক ফোর্ট ডলে, সেখানে যে ফুডগুলি দেওয়া হয় অনেকটা মোস্ট অফ দ্য ফুডই কিন্তু ক্যান ফুড এবং ইটস নট রিলেটেড উইথ আওয়ার কালচার, সো দেন আমরা ওইটা খুব একটা পাচ্ছি না। এবং ফোর্ট ডলের ফুড ব্যাংকটা শুধুমাত্র 10, 30, 40 and 20 পিপলদের অ্যাক্সেস করতে দেয়। সো এখানে আমরা আন্ডার সার্ভে আছি ফুডে। সো এই জিনিসগুলো আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে। আর এইটা কিন্তু কানেক্টেড প্যান্ডামিকের সাথে, রেসিজম, জেন্ডার বায়াস, জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স আর অ্যাবিলিজম, এই সব সবগুলি কিন্তু ইস্যু এই কানেক্টেড উইথ প্যান্ডামিক, কানেক্টেড উইথ দ্য কমিউনিটিজ ইস্যু। সো আমাদের এইগুলি রেজ করতে হবে মেইন স্ট্রিম, যে আমরা কতটুকু রেসিজমের শিকার হচ্ছি, আমরা কতটুকু জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছি, আমাদের স্কেলটা প্যান্ডামিকের সাথে পভার্টি স্কেলটা কতটুকু। তা না হলে তো আমরা রিজোর্স আনতে পারবো। এবং সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে টু রেজ দ্য কনসার্ন, রিয়েল ইস্যুটাকে তুলে আনতে, লিভড এক্সপেরিয়েন্স গুলি তুলে আনতে, যাতে আমরা আমাদের কমিউনিটির জন্য এনাফ রিজোর্স আনতে পারি। অতএব এই ব্যাপারে আমাদের পলিটিক্যাল লিডার আমাদেরকে সাপোর্ট করবে, দলে আমাদেরকে সাপোর্ট করবে, অন্যরা আমাদেরকে সাপোর্ট করবে টু রেজ দ্য কনসার্ন। উই নিড এ প্ল্যাটফর্ম ওয়্যার উই ক্যান টক এন্ড উই ক্যান মেক এ ডিসিশন। তো এই কাজটা আমরা এখন থেকে সবাই একসাথে করব। আপনারা আপনাদের কনসার্ন গুলি আমাদের সাথে শেয়ার করেন, আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স গুলো আমাদের শেয়ার করেন, কারণ আমরা আপনাদের যেটা বলি ভায়া, এখন সাউথ এশিয়ান উইমেন্স রাইটস অর্গানাইজেশনের প্ল্যাটফর্ম, এখানে আপনি এসে আমাকে কিছু বলবেন, আমি সেটা নিয়ে যাব বড় প্ল্যাটফর্মে। অথবা আমাকে আপনাদের ইনফরমেশন গুলি দেন, আপনাদের লিভিং এক্সপিরিয়েন্স গুলি দেন, যে আপনি কিভাবে বিটারলি এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছেন ইন ইকুয়ালিটি ইন দ্য সোসাইটি, এবং অলসো রেসিজম এন্ড জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স এন্ড আদার ইস্যু আমাদেরকে জানান। আমরা সেগুলি আপনাদের এই ইনফরমেশন গুলি যারা পলিসি তৈরি করে, পলিটিক্যাল লিডার আছে, তাদেরকে জানাবো। আমরা একসাথে কালেক্টিভলি অ্যাডভোকেসি করলে অবশ্যই আমরা এটার সলিউশন পাবো। ডলি, তোমার এই ব্যাপারে কিছু বলার আছে? Just thank you so much to Soro. We are recently launching another effort, another campaign to vaccinate young people. কারণ আমাদের এরিয়াতে সবথেকে lowest rate vaccination is for youngest, actually between like 12 and 28. So we would love your support, especially from Soro. I know Protichi, I see Hafsa, all of you, if you could come out, and we're doing different innovative things through social media to create awareness. Some of the things that Nadira talked about in terms of, if we hear that from somebody your age who has gone through this process, maybe that'll encourage them. So we're doing some of those innovative work to make sure that we can encourage and get the rate up so that we can be one of the ones that actually reaches herd immunity. So thank you so much once again. Always a pleasure to be here. And anytime, anything that I can do, I'm always here to support our community. Thank you. Thank you, Dolly, and thanks everyone. The last question in here, just a last question. After that, we're going to close this thing. That someone asked the question that the third dose that will going to be affect positively or negatively. Will be the third dose affect us positively or negatively? Okay, so yeah, this is a very tricky question. Okay, 1 second. I think Protisi raised her hand that she wants to answer this question. No. Okay. So Nadira and Protisi, please answer this thing. Okay, so it would be very trickier to answer because third dose hasn't started yet in any country. But okay, so third dose কোথাও এখন start হয় নাই, but যে biotech, I mean the Pfizer যারা আপনার ইনভেন্ট করেছে, ওই সায়েন্টিস্টরা বলতে চাচ্ছেন যে মেবি ইট রিকোয়ার্ড ফর দ্য ফিউ পিপলস সাচ এস যারা আপনার ভালনারেবল গ্রুপ। সো সেপ্টেম্বরে দুইটা কান্ট্রি ইনিশিয়েট করার চিন্তা করছে, একটা হলো ইসরায়েল, আরেকটা হলো যে আপনার জার্মানি। ইসরায়েল সাধারণত আপনার ডেটা সোর্স, এই যে এই পর্যন্ত আমরা যত সাইড ইফেক্ট যা পেয়েছি, ইসরায়েল আপনার সমস্ত এগুলো প্রোভাইড করেছে। সো সায়েন্স ইজ অলওয়েজ ফর দ্য গুড ইন্টেনশন। তো এখানে পজিটিভ আমরা থাকবো যে যাদের দেওয়া হবে তারা হবে এরকম যে তাদের ইমিউনিটিটাও আপনার 95% হয় নাই, বা আপনার দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেকে সেকেন্ড ডোজের পর ইনফেক্টেড হচ্ছে, ওই টাইপের পিপল যারা আপনার কোহর্ট আছে তাদের স্টাডি করে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হবে যাতে তার ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ হয়। And in terms of side effect, we don't know. Already we know the few side effects. It could be the same thing, but এটা আবার থার্ড ডোজ দেওয়ার পর আমরা বুঝতে পারবো এটা নেগেটিভ। But always keep in mind that science is for the good intention, it's not for the bad intention for people.
Thank you. Okay, so just one thing to all of you, just one sentence, you just send your message to the community. So I'm going to start from Kotichi. One sentence, give a message to your community. So I would just like to say, like, if you need any support, any way of like how to access vaccine appointments, or where is the next pop-up clinic or anything, we have Hafsa working as a vaccine ambassador from the Scarborough Health Network. All of us are like working continuously to figure out how we can get everyone vaccinated. So if you have any questions or if you need support, feel free to contact us, and we will work with you directly over phone and figure out how we can get the vaccine you need and whichever vaccine you need as quickly as possible, and provide you all the supports that we can give you to like get you to the vaccine clinic, or if you can get the vaccine at home. So feel free to reach out to us for any supports or services. Next, Mahima. I would just like to say that for people who think that our community is not getting vaccinated because of hesitancy, that's not true. As you've seen in the presentation, hesitancy is not the only reason that South Asian people in our community are not getting vaccinated. There's so many reasons. Obviously, the underlying cause for all of this is the marginalization and the poverty that we are experiencing, and the lack of care and the lack of services that we are being directed to our community. So we are all obviously working towards increasing our services, increasing all the resources that are directed to us. So I think that's the focus that we should be moving forward. It's not our fault, but we can make it better together. Thank you. Hafsa? Yeah, I was actually going to say something similar to what Mahima was saying, but that's actually so true. Like, we end up blaming the people that, you know, we people are not getting they are not going forward and getting the vaccine just because we're scared, but a lot of people are struggling. So there are so many other concerns that we need to focus on, and also people who are like already like, you know, we're what should I say, like with the sort of communities, they're getting like, you know, emails almost every day. So please do check out the pop-up clinic that's available. And if you have gotten the vaccine, just, you know, forward that email to somebody else. Maybe that person could be, yeah, that person will be very helpful about it. Yeah, yeah, that's it. Yeah, thank you though. I think this was a very helpful for people and for everybody. Nadira. Okay, so I will be echoing with all of three. So previously, when the pandemic started, I was very scared. What should I do? Then this group has built up, and it is getting richer and richer. So my message to all of you: we need to work collectively, because everyone has their own challenges. So we have to hear from each other, and we have to find a solution for unique solution for us. Thank you. I would like to hear from Dolly that as a political leader, you have lots of responsibility, liability, and authority. How are you going to help us to make our hand more strong? Can I just start by saying, you reminded me of when Mahima was talking, that we didn't even have vaccines in our area. Like, we didn't even get vaccines. We didn't even have enough vaccines to get our community vaccinated. So our community cannot be blamed for having one of the lowest. And people are going out there and getting vaccinated. So they have to be recognized for that. It was a battle. It was an actual battle in Parliament with the minister to get vaccines for our community. And we should have never been in that situation. So first I want to say thank you to all of you for the work that you do in our community to get people the support they need. We are going to fight, and we're going to fight like hell when we're back in Parliament. That's what I'm going to do as your local representative. And we're going to make sure that our community is protected and safe, and that we go through the struggles, because it's going to be tough. When the pandemic's over, there's going to be another pandemic with mental health. There is poverty, and there's going to be a lot of people who are going to be looking for jobs as well, and make sure that they're finding jobs where they're a little bit protected, because we know what the reality was when pandemic hit. A lot of people who worked in retail, hospitality, all of that did not have any benefits or support. So people understood the meaning of having good, unionized, protected jobs as well. So there's a lot of work that's ahead. And on behalf of Soro, I just want to say that look at the leadership of the women in the community. That is the work we are
trying to do it from 2007 to right now to build the leadership of the community stand up. And our slogan is, if the women move forward, the whole community will move forward. Here is all the women and young women, those who are moving forward and raise the concern and taking the flag to the stakeholder table that we need equity in our society. I just want to say that thank you, all of you. Continue work as a leaders in the community, and also, you know, the leader create other leaders, not the followers. So like here is the things, like we need more leader in the community. We need more leadership of the young generation, also the working women, everyone, senior. So please stand up and take the leadership of the society. I just want to say that let us remember that benefit of science are not equally felt throughout the world. And see that the vaccination, that we are thinking about the third doses, but when Bangladesh, Brazil, and other countries not even get the first doses completely. So these are the things we need to think about broader way to bring the equality. So like we are requesting all the world leaders should have to think how they can think about the other countries' needs for the vaccination. And we also mentioned that Israel as a leading data collection, but they are also not an apartheid state that are not only denied or create barrier to accessing vaccine for Palestinians, but they are actively, one second. Like look at that things, like Israel are doing lots of great work about the vaccination, but what about the Palestine? Did they have getting the vaccine for their country's own people? And that there is like lots of issue they create and killing the people and everything. So we just want that everyone should have to raise this concern that those people are living in a, like now stateless, like they're like totally displaced from their country, own country, are living in a tent, inhuman conditions. They're not getting vaccinated. So these are the things we need to keep in our mind, that every place, every corner of the world are really look for the benefit of the science. So there is lots of inequality to every place that we should have to raise the concern. End of the day, end of the discussion, I just want to say that we are working on lots of issues. Also the issue of Islamophobia, issue of gender violence, issue of inequality in the society. End of the time, all issues together tied in one way, that is the called human right. As a human, every person has the right to live with dignity in the society, live with all kind of services in their society. So like we want that each of the corner of the world, every place, women as a human are treated equally by the society, and also gain the equity for everyone is our target. So thank you everyone to joining with us. We're going to work together more to get more vaccine in the community. So, and minimize the hesitancy that we find it out, and work together to solve all the issues that community face, especially the poverty. So if anyone have any kind of concern, please feel free to contact us. Again, I said, as long as we contacted with each other and communicate with each other, we can solve the problem. Thank every presenter to coming here. Thanks every person who joined in our presentation through live and also webinar. Have a good day. Thank you. Bye.